வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா from Sweden. Hello everyone. Today we are going to read Sushant Singh Rajput diary, digital diary, part 8. So இன்னைக்கு நம்ம வந்து part 8 Sushant Singh Rajputோட digital diary படிக்க போறோம். From this is decoded by Deepti G. அவங்க ட்விட்டர்ல இருந்து நம்ம எடுத்து அவங்களோட பெர்மிஷனோட எடுத்து நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ இது படிக்கிறதுக்காக நான் வந்து விஜய் ஐ வில் ஜஸ்ட் இன்வைட் அண்ட் ஆட் ஹியர். So welcome Vijay. வணக்கம் மக்களே, எல்லாருக்கும் ஒரு வணக்கம் சொல்லிடுங்க. हेलो मित्रा जी. यस वनकम नमस्ते सभी सुनने वालों के लिए वनकम எல்லாருக்கும் வெல்கம் ஒன்ஸ் அகைன். மித்ரா जी சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு மறுபடியும் நாங்கள் வந்து இன்னொரு एपिसोड வந்திருக்கோம். जैसे मित्रा जी ने अभी भी कहा, हम दोबारा आए हैं आपके साथ, आपके सामने एक दोबारा दो चार पन्ने सुशांत की डायरी से पढ़ने के लिए और उसे ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी और तमिल में. जैसे मित्रा जी ने पहले भी कहा, ये सारे डायरी के पन्ने पेज जैसा कि दीप्ति जी ने अपने ट्विटर हैंडल पेज में डाले हैं और उनके परमिशन से हम आज आपके सामने एक एक पन्ना एक पेजेस डिजिटल डायरी के पेजेस को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं. डिजिटल डायरी के पेजेस का हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो यस मित्रा जी प्लीज. ஆல்தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நான் ஆக்சுவலி இங்கே வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் சொல்லிடல. லிட்டில் பிரின்சஸ் காயு, ஜானு, அகேன் லிட்டில் பிரின்சஸ் மைமோன் சிஸ் வணக்கம் சிஸ், காயு சிஸ் வணக்கம், அப்புறம் மோகன்ராஜ் சிஸ் வணக்கம், மோகன்ராஜ் சிஸ் சொல்லிட்டேன் ஒரு டென்ஷனில், சாரி. மோகன்ராஜ் பிரதர் வணக்கம், அக்கா மேகிகா வணக்கம், லலிதா சிஸ் வணக்கம், வாங்க எல்லாரும் வாங்க. சரி, we will start. டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எஸ் மதி, ஹாய் மதி. ஓகே, पिछले एपिसोड में स्मॉल रिकैप நீங்களும் சொல்லிடுறீங்களா? रिकैप நான் சொல்லிட்டா ஃபர்ஸ்ட் இல்ல நீங்க சொல்லுங்க? रिकैप சொல்லிடுங்க. ஒண்ணும் இல்ல, रिकैप. छोटा सा रिकैप. पिछले एपिसोड में हमने बॉलीवुड फैमिलीज, धर्मेंद्र जी की फैमिली, उसके बाद कैसे फैमिलियों ने अपने अपने सीक्रेट्स, अपने राज छुपा के रखे हैं और पूरी दुनिया के सामने कैसे वो अच्छी फैमिली करके बन के दिखाते हैं. उसके मामले में उस मामले में सुशांत मैंने थोड़ा खुलासा किया था और उसको कहते हुए सुशांत भाई ने अपने तीनों खान के बारे में थोड़ा एक छोटा इंट्रोडक्शन भी दिया था. कैसे तीनों खान इंडस्ट्री में धांस जमाए बैठे हुए हैं, कैसे वो लोग के यंग टैलेंट्स को कैसे वो लोग नीचा दिखाते हैं और उनका क्या उनके पास क्या तरीके हैं ऐसे यंग टैलेंट्स को, उभरते कलाकार को नीचा दिखाने के लिए या उनके आत्मसम्मान के साथ खेलते हैं. कैसे ये फिल्म फेयर और अगर दूसरे जैसे सिनी अवार्ड्स में इन कलाकार की बेइज्जती करते हैं और उन्हें सोचने पे मजबूर करते हैं कि वो लोग क्यों इस फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं. और डांसर्स, बैकड्रॉप डांसर्स, उनके बारे में कुछ बताते हुए कि आजकल ये फॉरेन डांसर्स बहुत पीछे, आपके गानों में अक्सर आपको ये फॉरेनर्स डांसर्स दिखते हैं. तो इन डांसर्स का भी एक बहुत बड़ा रीजन है और बहुत बड़ा कारण है ये डांसर्स के बॉलीवुड इंडस्ट्री से यूज करती है, जिससे उनको के डी सब्सटेंस और प्रोस्टिट्यूशन और हनी ट्रैपिंग और ब्लैकमेलिंग, इन सब चीज़ों के लिए इन डांसेस का इस्तेमाल किया जाता है. तो इन सब चीज़ों का खुलासा करते हुए और अगले पेज में सुशांत भाई ने और काफ़ी ये गैंग्स और ये सब कैसे बॉलीवुड वाले कैसे बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे होती है, उसके बारे में कुछ सुशांत भाई ने अगला लिखा है. நீங்க சொல்றீங்களா? நான் படிக்கட்டா? நான் சொல்லிடுறேன். ஒரு ரீகேப் பண்ணிடுறேன். போன எபிசோட்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, இந்த பாலிவுட் வந்து எப்படி அவங்க ஃபேமிலிலாம் எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க, அவங்களோட ஃபேமிலிக்குள்ள இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன, அவங்க வெளியில வந்து இமேஜ் பத்தி எப்படி அவங்க பயப்படுறாங்க, இமேஜை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு, வெளியில என்ன அமைதியா இருந்துட்டு வீட்டுக்குள்ள வந்து என்ன விஷயம் வேணா பண்ணுவாங்க, எவ்வளவு லெவலுக்கு வேணா இறங்குவாங்க, இது எல்லாருக்குமே அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ள இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். பிளஸ் திவ்யா பாரதியோட கேஸ்ல கூட நம்ம பார்த்தோம், அவங்கள கூட எப்படி அவங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணாங்க. பிளஸ் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் அவரையும் எவ்வளவு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு அவரோட கேஸ்ல கூட நம்ம பார்த்தோம். ஒரு ஸ்டேஜ் ஷோல எப்படி வந்து அவரை வந்து கஷ்டப்படுத்தினாங்க, அப்படின்ற மாதிரிலாம் இன்சல்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நடக்குது பாலிவுட்ல. அதாவது யங் டேலண்ட்டை வந்து வர விடாம அவங்கள கன்ஃபியூஸ் பண்ணி வெளியில அனுப்பிச்சு இவங்க நெப்போவை எப்படி வளர்க்கறது, அதாவது அவங்களோட சந்ததிகளை மட்டும்தான் அந்த சினிமா ஃபீல்ட்ல இருக்க வைக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து இது பண்றாங்க. பிளஸ் இந்த பேக் ட்ராப் டான்சர்ஸ், அந்த டி சப்ஸ்டன்ஸ் எப்படி எடுத்துட்டு வராங்க வெளியில இருந்து, ஸோ இந்த போதை பொருட்கள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து நடந்ததை நம்ம பார்த்தோம். இப்போ வந்து புதுசா இந்த சாப்டர்ல என்ன பார்க்க போறோம்ன்றது விஜய் படிப்பாரு, இங்கிலீஷ்ல படிப்பாரு. அதுக்கப்புறம் நான் திருப்பி உங்களுக்கு படிக்கிறேன். விஜய், ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் யூ எல்லாருக்குமே வணக்கம் சொல்லிடுறேன். எல்லாருமே உங்களை ஹாய் சொன்னாங்க.
Yeah, of course. Vanakkam, hi, and namaste to all. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஒரு hi சொல்றதுக்கு. So back hi to everyone, and thanks for all your support. Okay, let's get back to the pages. First page, पहला page, model page. Now we need to discuss on the modes of communications these people use as for their day-to-day use, and this for the transactions or anything else. There is a definite way in which these communications happen, because these communications happen in coded language, and these coded languages play a major role and is stone of major backbones of Cabal, because this is the main aspect that plays a very important role if you want to bust this Cabal. The first and the most important means of the communication, the most important thing that you need to understand here is the role of people who have left this world and the importance they play in this, in all the means and aspects connected, and those can be summed up as follows. For the SIM cards, for opening of bank accounts, for creating of Binami properties, for investments, for investing in share markets, deals, investing in crypto and online platforms, for hiding criminals, for unaccounted travel. These things are needed to be discussed now, but this is just an introduction to a huge story to follow, which will shock everyone to the core when the truth comes out as it is, naked and open. For SIM cards, you might think I am lame to mention about it here, but the SIM cards is the most important thing, that is biggest introduction to the whole story, because the entire game begins here. First, the SIM card is taken, and in order to get this done, the introduction to the is done. The reason behind the vanishing. Okay, it's a little bit confusing. I will read once again. First, the SIM card is taken, and in order to get this done, the introduction to the whole story, because the entire game. Oh, it's sorry. Once again, I will read it. It's a little confusing, the lines. First, the SIM card is taken, and in order to get this done, the reason behind vanishing of the techie from Bangalore, Ajitab, the link lies here. It is not this small that just for this SIM card thing he was taken away. I will get back to that in detail in a later slides, but here let me make the other declarations, because this starts another dirty episode to the entire angle of Bollywood, underworld, politicians, and diplomatic cabal. For now, let me put it in this way. Before I proceed from here, let me tell you one thing and make it clear right away. If you are a devil, you please leave right away. But if you are the angel who my virtues might have gotten you to read this, from here every word you read is very closely and from most important. From here you will have introduction for around 10 slides, and then starts the first chapter, the first episode of this journey, wherein end of the slide. Mitraji. Mitraji, ஓகே, you அந்த are ஒரு in mute. ஸ்லைட் ஒரு ஸ்லைட் ஃபுல்லா படிச்சிட்டீங்கல்ல, அதை Yeah, பத்தி சொல்லலாம். yeah. ஓகே, இந்த ஸ்லைட் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் என்ன சொல்ல வராருன்னா, இவங்க எல்லாருமே இந்த நெக்சல்ஸ் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, இந்த பாலிவுட்ல, அப்புறம் வந்து நிறைய இந்த கனெக்ஷன்ஸ் இது என்னென்ன பண்றாங்க, இவங்க எல்லாருமே வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் கோட் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றாங்க. கோட் இருந்தா, அது கோட் லாங்குவேஜ் இருந்தா மட்டும்தான் வந்து இவங்களுக்கு அந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். இது மற்றவங்களுக்கு புரியக்கூடாதுன்றதுக்காக அவங்க நிறைய கோட் லாங்குவேஜ் மட்டும் இதுல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எஸ்பெஷலி வந்து இந்த போன் எல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணாங்க பாத்தீங்களா, மிஸ்ட் கால்ஸ், அந்த எஸ்எம்எஸ் அந்த மாதிரி வச்சு இவங்க கோட் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கு வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாடியூல்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி எப்படி ஒரு மாடல்ஸ் வச்சு அதுக்கேத்த மாதிரி இவங்க வந்து அந்த அவங்களோட ப்ராசஸை வந்து பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா, ஒரு சிம் கார்டு வாங்குவாங்க. அதாவது இதுல என்னென்ன சொல்ல வராருன்னா, சிம் கார்டு பத்தி சொல்றாரு, ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓபன் பண்றாங்க, எதுக்கு ஓபன் பண்றாங்க, அப்புறம் பினாமி அக்கௌண்ட்ல எப்படி பணம் போடுறது, அந்த பினாமி அக்கௌண்ட் எப்படி ஓபன் பண்றாங்க, எதுக்காக ஓபன் பண்ண போறாங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சில விஷயத்துக்குள்ள இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, அதெல்லாம் எதுக்கு, ஷேர் மார்க்கெட்ஸ், டீல்ஸ், மற்றவங்க கிட்ட டீல் பேசுறது, கிரிப்டோ கரன்சிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை கிரிப்டோஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்றாங்க, அன்அக்கௌண்ட் டிராவல்,
ஸோ இதை பத்தி தான் வந்து இதுல ஃபுல்லா வந்து அவரு பேசியிருக்காரு, பேச போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. இதுல முக்கியமா வந்து சிம் கார்டு வாங்குவாங்களாம். இந்த சிம் கார்டு வாங்கினா வந்து அதோட லிங்க் எப்படி இருக்கும், இது எதுக்கு சொல்றாருன்னா, பெங்களூர்ல ஒரு டெக்கி வந்து இந்த சிம் கார்டு இஷ்யூனால அவர் காணாமலே போயிருக்காரு. அது வந்து அவர் பேர் அஜிதாப். ஸோ இந்த அஜிதாப் பத்தி வேற எதுவும் ஃபர்தரா சொல்லல இப்போதைக்கு. அவர் பத்தி மேபி ஃபர்தரா சொல்லுவாரு கண்டிப்பா. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு லிங்க் அதுல கொண்டு வந்திருக்காங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது அஜிதா பத்தி தெரிஞ்சிருந்தா நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல எழுதுங்க. ஸோ எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இது இப்போ வந்து அதான் அந்த மாதிரி சிம் கார்ட்ஸ் எப்படி வாங்கி அதை வந்து எப்படி ஃபர்தரா என்ன பண்றாங்க அந்த சிம் கார்டுல வச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்றாரு. ஸோ இப்போ அந்த சிம் கார்டு கதைக்கு வருவோம். இந்த சிம் கார்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறமா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல இருந்து யாருக்கும் ஃபோன் பண்ண மாட்டாங்க, மெசேஜ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒன்லி வாட்ஸ்அப் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வாட்ஸ்அப்ல எது பண்ணாலுமே வந்து யாருக்கும் தெரியாது இல்லையா. அந்த ஸ்லைடு இன்னும் படிக்கல, நான் இன்னும் அந்த ஸ்லைடு ஓ வரல. ஃபர்ஸ்ட் அப்படியா, சிம் சரி கார்ட்ஸ் சாரி எபிசோட் ஸ்டார்ட் ஆகுது, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் நான் அவ்வளவுதானே, போகல. சரி யா சாரி, நான் நீங்க யா சொல்லிட்டீங்கன்னு நினைச்சேன். நான் அதனாலதான் இல்ல. கேட்டது ஃபுல்லா முடிச்சிட்டீங்களா. சரி, ஓகே. யா இப்ப இது வரைக்கும் அதாவது இந்த சிம் கார்டு வாங்குறாங்க, அதுல கோட் வேர்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ண போறாங்க. சோ இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, சில சிம் கார்ட்ஸ், பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ், பினாமிஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் இந்த கிரிப்டோஸ், ஷேர் மார்க்கெட் டீல்ஸ், இதை பத்தி எல்லாம் தான் இப்ப வந்து ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ண போறாரு. சோ இதை வந்து அவர் ஹிந்தில या சொல்லிடுவாரு. या इसमें सुशांत भाई ने अब इस पेज का शुरुआत ऐसे की है कि कम्युनिकेशन कैसे ये सारे लोग अपने बीच में बातचीत करते हैं, ऐसे जैसे फोन में बातचीत नहीं करते हैं ये लोग। मोस्टली इनका एक लैंग्वेज होता है, कोडर लैंग्वेज, जो सिर्फ ये लोग ही समझ सकते हैं। और ये अगर जब तक आप इस कोडर लैंग्वेज को जान ना लें, जब आप इस कोड लैंग्वेज को पहचान ना लें, आपको इनका कम्युनिकेशन समझने में बहुत मुश्किल होगी। और इस कम्युनिकेशन समझने के लिए और सबसे पहले आपको एक और बात समझनी होगी कि जो जो भी लोग मरे हैं या जो लोग मर गए हैं इससे पहले, उन लोगों का रोल क्या है, उन लोगों को क्यों मारा गया या वो लोग क्यों मरे, उन सबका भी एक इम्पोर्टेंस है इस पूरे पूरे खेल में। तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। और इस सब सारे चीज को सुशांत भाई समझाते हुए लिखते हैं कि ऐसे चार चार नहीं, मेरे ख्याल से 6-7 टॉपिक्स बनाए हैं सुशांत भाई ने, जिसके बारे में सुशांत भाई अगले पेजेस में लिखेंगे। और इन टॉपिक्स का नाम जो दिया है, उन्होंने कहा है सिम कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स, बिनामी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट डील्स, क्रिप्टो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट्स और हाइडिंग क्रिमिनल्स और अनअकाउंटेड ट्रैवल्स। सो ऐसे 6-7 टॉपिक्स के बारे में सुशांत भाई अगला लिखेंगे। आगे लिखते हुए ये भी कहते हैं कि आप लोगों को सुनने में थोड़ा शौक लगेगा या थोड़ा हंसी आएगी कि क्यों सिम कार्ड का नाम इस टॉपिक में आया है। तो सुशांत भाई लिखते हैं कि सिम कार्ड ही आके सारे चीज को स्टार्ट करने वाली होती है, या सारे चीज स्टार्ट सिम कार्ड से ही होते हैं। तो सिम कार्ड को इतनी आसानी से मत लीजिए। उसके लिए उन्होंने छोटा सा हिंट भी दिया है कि बैंगलोर में अजिताब करके एक बंदा गायब हुआ था, द वैनिशिंग ऑफ द टेकी फ्रॉम बैंगलोर अजिताब। हमें नहीं पता कौन है ये, पर अगर किसी सुनने वाले दर्शक को पता हो तो प्लीज हमें बताइए कि अजिताब और बैंगलोर और उनके जो गायब हुए थे उसके पीछे क्या है। बाकी उन्होंने ये भी लिखा है कि ये आके इसका अगर ये लिखते हुए इसका एक बहुत बड़ा दूसरा एक एपिसोड चालू होगा, अभी चालू कर रहे हैं, जिसमें ये बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिशियन, डिप्लोमेटिक कपल सब जुड़े हुए हैं। आगे दोबारा सुशांत लिखते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि ये पढ़ने वाले बंदे आके उनकी नीयत कैसी है, अच्छी नीयत है या खराब नीयत है। अगर खराब नीयत है तो यहीं पे रोक दे, और अगर अच्छी नीयत है तो अगले 10 स्लाइड में वो लोग सुशांत भाई ने काफी इंफॉर्मेशन दिया है। और उसके बाद एक एपिसोड उसके बाद ये जो लिखने की जो एपिसोड है वो चालू होंगे, या ये जर्नी चालू होगी। तो पहले इसके अगले स्लाइड में सुशांत भाई ने सिम कार्ड के बारे में लिखा है। सो अगले स्लाइड में जा रहा हूँ, अगला स्लाइड रेडी करें। So now the slide is, once the SIM cards are ready, these SIM cards are always used in normal phones and the calls rarely happen. The main reason these phones are not used for calls much is because these SIM cards are used for bank accounts, opening credit card, cloning, and also generating fake credit cards. This is mainly used by the underworld mafia. Uses this because when the underworld mafia gets into action on these SIM cards are used in all these activities, and then the data is carefully scrutinized in such a way, and then the work begins on the SIM card. Once used for this work will never be turned on, or this SIM card will never be turned on. The only use these SIM cards will have is end up being a WhatsApp number and nothing else.
The next action that will be taken from here is that the technical team from the underworld gets into action to these numbers. These numbers are configured on handhelds, and these handhelds call random numbers and ask for details of the bank account number, date of birth, and other vital information that play a major role in the online banking frauds. Though this might feel easy and foolish, it's a very, very technical and highly skilled job, and it needs a lot of planning. God alone knows how the team of engineers who were working on the Aadhaar card scheme. The team was given too much pressure, and this pressure was given only for one reason. They wanted to understand and study how this Aadhaar network exactly works and how they can use this data to easily use it for anything and everything. There were a team of engineers, out of which five were the trump card engineers who had pin to pin info of everything, every single info on how it actually works, what exactly is in the method used, and everything. I will explain all these in details and moreover help you out with vital information and the ways how this mess can be sorted out. The thing that you need to understand from here is that there are these sub chapters in the entire sequence of the way how to handle this. From here, and unless you understand this table of contents and the introduction around this and how you have to proceed this from here, and unless you understand how to proceed, there is no logical way you can proceed, or you will end up confusing yourself. And by the end of the day, all the effort you put will be useless, and then you will end up being another Sushant Singh Rajput. And so you need to be very careful to understand this in every word of it, because very soon you will have a shock every slide, and moreover there will be so many instances where you will not believe me as well as the information that I will share. When the true faces were exposed in front of me, I myself was not able to get in terms with myself for some days. And I certainly understand that when we, despite seeing it with my own eyes, couldn't believe a lot of informations which happened in front of me like a movie. You, by just reading this, might find it difficult for you to believe any word of it. But one truth which should help you believe is that when you are reading this, you should have found it out in the news that I would have been dead. And that is the only reason you are able to read this. Because the only reason I was making notes of this is because of that one call. And now, end of the slide. Mithraji. Okay. Quite a big slide. Yeah, it's a quite big slide. ஓகே, இதில் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, இந்த அண்டர் வேர்ல்டு மாஃபியா நெக்ஸல்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அதாவது இவங்களோட எப்படி இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. எக்ஸாம்பிள், இப்போ சிம் கார்டு வாங்குறாங்கன்னு சொன்னீங்களா, இப்போ இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொல்லியிருக்காரு. அதாவது சிம் கார்டு, பேங்க் அக்கௌண்ட் எப்படி, ஃபேக் பேங்க் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, எதுக்காக ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஷேர்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம முதல்ல சொல்லியிருந்தார் பார்த்தீங்களா ஒரு ஹிண்ட்டு. ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து வாட் நம்பர் தான். ஒரு ஃபோன் நம்பர் வாங்கிடுறாங்க, அது வந்து ஃபேக் நம்பர் தாங்க, அது யார் பேர்ல இருக்கும் அப்படிலாம் நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஃபேக் நம்பரு, அதை வாங்கி கால் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா ரெக்கார்ட் ஆயிடும் இல்லையா. கால் பண்ண மாட்டாங்க, மெசேஜ் அனுப்ப மாட்டாங்க, எஸ்எம்எஸ் அனுப்ப மாட்டாங்க, அது வந்து அப்படியே வச்சுப்பாங்க. அப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வச்சு வந்து வெறும் வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா அதை ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்காக. ஸோ இதை வச்சு எல்லா டேட்டாஸும் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஒரு ஃபேக் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்றதுக்கு எல்லா வேலைகளும் பண்ணிடுவாங்க இந்த நம்பர் வச்சு. அப்புறம் அதுக்கப்புறமா கிரெடிட் கார்ட்ஸ், இதை வச்சு கிரெடிட் கார்ட்ஸ் வாங்குவாங்க. இதை ஃபேக் தனமா தான், யாருமே வந்து திருட்டுத்தனமா தான் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இதை மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பப்ளிக்கு வந்து கால் பண்ணுவாங்க. இதை வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் டீம் வச்சு, ஏன்னா நிறைய வந்து பப்ளிக்கோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக இதை பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் மாஃபியா வந்து இந்த டைம்ல இறங்கி அவங்கள எப்படி வேலை செய்ய வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள கைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அந்த டீம் இருக்கு இல்லையா, அந்த டீமுக்கு வந்து பயங்கர ப்ரெஷர் போடுவாங்க. அந்த டேட்டாஸை உடைக்கிறதுக்கு, அந்த டேட்டாஸ் எடுக்கிறதுக்கு, திருட்டுத்தனமா எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ இதுல வந்து இன்னொரு விஷயங்கள், ஆதார் கார்டு வந்து இப்போ வந்து சமீபமா நம்ம கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆதார் கார்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ஆதார் கார்டு மூலியமா கூட
நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த அண்டர்வேர்ல்ட் மாஃபியாக்கு தேவைப்படுது. அதை வச்சு வந்து இவங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க, நிறைய அவங்களோட தேவைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுக்கிறதுக்காக இந்த டெக்னிக்கல் டீமுக்கு பயங்கர அழுத்தம் கொடுக்குறாங்க, ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த டெக்னிக்கல் டீம் கூட ஹை லெவல் ப்ரொஃபஷனல் பீப்புள், ரொம்ப ஸ்கில் அதிகமா தெரிஞ்சவங்க மட்டும் தான் இதுல இருப்பாங்க. அப்புறம் இந்த ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்றக்கூடிய டீமா தான் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் லைக் மீ இஃப் யூ டோன்ட் இந்த விஷயத்த நான் எதுக்கு அவர் சொல்றாரு, சுஷாந்த் சிங் சொல்றாரு, நான் எதுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்றேன், நான் சொல்றது அர்த்தம் இல்லாம இருக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும் உங்களுக்கு, இது எனக்கே அப்படிதான் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்க்கும்போது, இதெல்லாம் ஏன் பண்றாங்க, எதுக்கு பண்றாங்க, சுத்தமா புரியாம தான் இருந்தது. இப்ப என்ன மாதிரி நீங்களும் புரியாம ஏதாவது உங்களுக்கும் எதுவுமே புரியாம இருந்தா நீங்களும் ஒரு சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட்டா தான் அந்த டைம்ல இருப்பீங்க. பட் ஆனா இதை ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கோங்க, நான் ஏன் இதெல்லாம் கிளீனா சொல்றேன், இதுல வந்து பல விஷயங்கள் இருக்கு. இது வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதை பார்க்கும்போது வந்து ஸ்டார்டிங்ல நான் கூட நம்பவும் முடியல, இது எதுக்காக இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா வந்து நான் கொஞ்சம் நல்லா அதுல டீப்பா நோட் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் இது ஒரு மூவி மாதிரி இருக்கு. என்டையர்ல வந்து ஒரு படம் பாக்குற மாதிரி வந்து எனக்கு தோணுச்சு. இதை நீங்க பார்க்கும்போது கண்டிப்பா நான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன், இதெல்லாம் நீங்க கேட்கும்போது கண்டிப்பா நீங்க நியூஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க, நான் உயிரோட இருக்க மாட்டேன், அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ வந்து இதே மாதிரிதான் நீங்களும் ஜாக்கிரதையா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும், இல்லைன்னா என்ன மாதிரி உங்களுக்கும் இந்த நிலைமை வந்துடும், அதுன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. இதுல வேற ஏதாவது நான் இன்ஃபர்மேஷன் விட்டுட்டேனா, கரெக்டா சொல்லிட்டேனா? நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. yes mostly governmenting है. okay. So इस स्लाइड में सुशांत भाई ने सिम कार्ड के बारे में लिखा है, पहले चालू किया कि ये सिम कार्ड जब ये लोग लेते हैं तो सिम कार्ड का कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहले तो ये सिम कार्ड को बिल्कुल एक हैंड हेल्ड फोन में, छोटे से फोन में, नंबर वाले फोन में डालते हैं और इस सिम कार्ड से कभी कोई फोन नहीं किया जाता, कभी कोई SMS नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता। ये फोन नंबर सिर्फ आके नकली बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, नकली क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, कुछ बैंक अकाउंट क्लोनिंग करने के लिए, फेक क्रेडिट कार्ड, सिर्फ इन चीजों के लिए पहले सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये आके पहला स्टेप है। और अगले स्टेप में ये सिम कार्ड को यूज करके ये लोग काफी इनकी एक टेक्निकल टीम बैठी है, जो ये एक पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में ये सिम कार्ड को यूज करके सारे बंदों को फोन करते हैं, जिन बंदों से आके बैंक नंबर्स, अकाउंट नंबर्स या उनके डेट ऑफ बर्थ इंफॉर्मेशन लेना होता है। जैसे हमको हमेशा कॉल आता है कि आपको हम लोग ये दे रहे हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, आपने ये जीत लिया है, आप अपना बैंक अकाउंट दीजिए, हम आपको पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसे जो कॉल्स आते हैं ये सारे आके इस सिम कार्ड से लिया जाता है, जिस सिम कार्ड को कोई ट्रेस नहीं कर सकता है। तो इनकी एक बहुत बड़ी टेक्निकल टीम बैठी है जो ये सारा काम करती है। सुनने में लगता होगा कि आके छोटे बच्चों का काम है, नहीं, ये आके बहुत ही हाईली स्किल्ड पीपल ही, बंदे ही टीम में बैठ के ऐसा काम करते हैं। और इन्होंने एक टीम का जिक्र किया है जो आके आधार कार्ड स्कीम, जो अपने इंडिया में आधार कार्ड 2-3 साल से यूज करते हैं, तो इस आधार कार्ड स्कीम को क्रैक करने के लिए इस अंडरवर्ल्ड के लोगों ने एक टीम तैयार करके रखी, जो काफी स्किल्ड टीम थी। और ये जानना चाहते थे कि आधार कार्ड नेटवर्क कैसे काम करता है इंडिया में, और उसको क्रैक करके उसमें से कैसे ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल के अपने लिए ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ये लोग प्रोजेक्ट चला रहे हैं ये लोग बॉलीवुड में बैठ के, हाउ टू क्रैक आधार कार्ड नेटवर्क। तो ये सब आके काफी, जैसे कहा, काफी स्किल्ड लोग बैठे हैं इस टीम पे, और इस केस पे काम कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स काम करते हैं, वैसे ये लोग भी प्रोजेक्ट्स बैठ के बना के ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। सुशांत भाई ने ये भी लिखा है कि ये सब समझने के लिए आपको आके आपसे जो भी मैं बता रहा हूँ, आपको सुनने में और समझने में और यकीन करने में बहुत मुश्किल ही होगी, आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। और जब धीरे धीरे जब जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं खोलूंगा, उसको भी आपको विश्वास करने में बहुत मुश्किल होगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब मैंने धीरे धीरे जानने लगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कैसे कैसा काम चल रहा है, तो सुशांत को भी काफी झटका लगा, और ये झटका आपको भी लगेगा। लेकिन ये आप पहला एक जरूरी इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं, सुशांत भाई ने लिखा है कि अगर आप ये पेज पढ़ रहे हैं तो इसका एक ही सीधा कारण है, क्योंकि मेरी हत्या हो गई है या मैं मर गया हूं, इसके वजह से ही आप लोग ये पेज आज पढ़ सक रहे हैं। तो वो भी साफ लिखा है सुशांत भाई ने। तो यही विश्वास कीजिए इसमें जो लिखा है, और मुश्किल होगी पहले, लेकिन
सारे इंफॉर्मेशन, सारे जो सच है इसमें है, सच के साथ उन्होंने लिखा है, डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ लिखा है। और ये पेज खत्म करते हुए उन्होंने पहले लिखा है कि एक फोन कॉल, वो फोन कॉल क्या है उसके बारे में अगले पेज में लिखा है। ஒரு ஃபோன் கால் வந்துச்சு, அந்த ஃபோன் கால் பத்தி தான் அவர் நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல எழுதியிருக்காரு. ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் பேஜ். One phone call shook me off my conscience, and I was forced to think, am I awake or am I dreaming? Some projects I was working on got some severe attention, and one such attention was to one such person whom I would have never have given it to, and that's one of the main reasons my life went downhill. But as I have kept saying from the beginning, this can actually wait. Okay, this can actually wait, because the mission we are in is very, very important. And if you want to understand the mission, then my story has to wait. But I will give you the context of the call so that you would know why I started this and what made me go deeper and deeper and deeper. I get a call from one Mr. X. For now, let's name him Mr. X, because my doubts are still unsolved on who would be reading this. If it is the angel, it's fine, but the devil is there everywhere. And the only reason I'm spelling out every word is because of my own reasons. The first thing here I need to check is that what kind of stuff you are made of, because the person who is of a clean conscience can do it, because just reading and understanding the entire thing and then taking one step at a time is very, very important, because this is something which has so many years of effort of collective set of people, and moreover there are a lot of sacrifices that have been made by us to reach up to this point. The gentleman on the call was very, very cool and greeted me very, very nicely. I was so shocked that a person whose smile itself is fake and has it written all over the face speaks to me so casually. What is in store for me? The call went further when I instantly realized that this is something to do with wasted interest. They wanted my artificial intelligence project to get it attached to the data mining projects, so that they can find an alternative to break into the biometrics network of so many projects, so that they will have an entire data tank ready and can play with anyone's personal information. Not just this, the actual plan also was to map into the personal data networks of common citizens. Okay, I'll read it once again. Not just this, but the actual plan was to map into the personal data networks of common citizens, so that every move could be monitored and every step could be under surveillance. This was a shocker for me. I gathered myself quickly and asked for a face to face meet. I was told that for now the face to face meet would not be possible, as there were so many other works that have been finished before they actually meet me. I just nodded my head and said, okay. Thought nodding of head wouldn't be seen to the person speaking on the phone, but I'm writing this here is because there is one important trick these people follow here, which I got to know much later, but I need to mention it here itself because these things will help you a lot in your journey. My shaking of head is explained here in so detail is because they have their eyes on you before even they think of interacting with you. Stalkers in any form, cars, bikes, street vendors, beggars, or simply someone walking on the street. When I got this call, I was in a cafeteria. Now, let me get to why I was explaining everything in so much detail, and also you need to understand one thing here, which is equally end of the slide. Mitra ji, quite big slide. Can you explain? I will explain. So, the start with yeah. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு வந்து ஒரு கால், நான் ஆக்சுவலா ஏதாவது விட்டுட்டேன்னா நீங்க நடுவில் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சுஷாந்த் சிங் என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு ஒரு கால் வந்தது. ஒரு கால் வந்தோன்னா நான் அப்படியே வந்து ஆடி போயிட்டது. ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் கொடுக்குறாரு, அதுக்கப்புறம் டீட்டெயிலாக சொல்றாரு.
நான் அப்படியே வந்து அந்த கால் வந்து எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஷிவர் ஆயிடுச்சு, ஒரு மாதிரி ஆடி போயிட்டேன். அது வந்து ரொம்ப சீரியஸான விஷயம் தான் அது வந்து. ஓகேங்களா? என்னன்னா அது வந்து என்னோட ப்ராஜெக்ட் பத்தி. ப்ராஜெக்ட் வாஸ் நான் பண்ண அந்த ஏஐ ப்ராஜெக்ட், ஒரு ப்ராஜெக்ட் இவர் பண்ணியிருக்காரு. அது அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணிருச்சு. அவங்க கண்ணில் வந்து அது மேல வந்துருச்சு. ஸோ எனக்கு வந்து நான் இப்போதைக்கு அந்த அந்த எக்ஸ் வச்சுக்கிறேன். அவர் பேர் நான் சொல்ல விரும்பல. ஏன் நான் அப்படி சொல்றேன்னா, இதை யாரு படிப்பாங்கன்னு தெரியாது. இது வந்து படிக்கிறவங்க ஏஞ்சலா இருக்கலாம், இல்ல டெவிலா இருக்கலாம். டெவிலா இருந்தா இப்போ அவர் சுஷாந்த் சிங் வந்து அவர் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சேகரிச்சிருக்காரு, அவருக்கே அது ப்ராப்ளமா வரலாம் இல்லைங்களா? இல்ல வந்து மத்தவங்களை வந்து த்ரெட்டன் பண்றதுக்கு. இவரோட நோக்கம் வந்து இதை எழுதி வச்சு மக்களுக்கு தெரிய வைக்கணும், மக்களுக்கு ரீச் ஆகணும். அதனாலதான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த வேலையை பண்ணியிருக்காரு இல்லைங்களா? சோ அது அதனால எவ்வளோ வந்து ஒரு நிமிஷம் அவர் எவ்வளோ இதுல தாட் கொடுத்திருக்காரு. ஐ மீன் லைக் உடனே ஜென்ரலா சொல்றவங்க வந்து உடனே சொல்லுவாங்க, இவர் வந்து மித்ரா எனக்கு கால் பண்ணா, அவ இப்படி பேசினான்னு. பட் அந்த மித்ரா பேர் சொல்றதுக்கு கூட அவர் வந்து இவ்வளவு பிளான் பண்ணி இப்ப சொன்னா அது கரெக்டா இருக்காது, நான் அப்புறமா சொல்றேன்னா, ஏன்னா படிக்கிறவங்க யாரும் தெரியாதுன்னு. ஸோ அவ்வளோ தாட் போட்டிருக்காரு அந்த சுஷாந்த் இந்த ஃபுல் டைரி எழுதுறதுல. ஸோ அகெயின் ஹி கிரேட் மைண்ட். எஸ் மித்ராஜி, சாரி. Yeah, he is really great man. It's okay. So இப்போ இந்த மிஸ்டர் எக்ஸ் பத்தி சொல்றாரு. இந்த மிஸ்டர் எக்ஸ் பத்தி வந்து சொல்லும்போது அவர் ரொம்ப கூலா என்கிட்ட கால் பண்ணி பேசுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. அப்போ வந்து எனக்கு புரியல இவர் என்ன பேச வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ என்ன சொன்னாருன்னா, என்கிட்ட பேசும்போது அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பத்தி என்கிட்ட பேசினாரு. ஸோ இது வந்து ஏன் இதை பத்தி பேசினாருங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன். பட் ஆனா அதை பத்தி பேசும்போது அவங்களோட தாட் எனக்கு புரிஞ்சுது. அந்த தாட்ல என்னன்னா, இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ராஜெக்டோட அவங்க டேட்டா மைனிங், அதாவது மக்கள் சிட்டிசன் இருக்காங்களே, நம்ம ஊர்ல இருக்கிற, நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள், அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அவங்க யாரு, எப்போ, ஃபோன் நம்பர், அவங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட், அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம், அவங்களோட எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களோட தம் இம்ப்ரெஷன்ஸ் கூட அதுல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது எல்லாமே அந்த டேட்டா டேங்க் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு, அதுல இருந்து வந்து இவங்க வந்து ஃபர்தரா என்னென்ன ஃப்ராட்த்தனம் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக இவரோட ப்ராஜெக்டை வந்து இவர்கிட்ட கேட்கறது அவரு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அதை வச்சு வந்து தப்பு பண்ண போறாங்க, பெரிய லெவல்ல வந்து கிரைம் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ்யூஸ் பண்ண போறாங்கன்றது அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அவருக்கு. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வெளியில போகக்கூடாது, இது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம மக்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவரு யோசிச்சாரு. அதுக்கப்புறமா என்ன கேட்டார், சுஷாந்த் சிங் என்ன கேட்டிருக்காரு, நம்ம ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பேசலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அந்த எக்ஸ் கிட்ட. ஆனா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இல்ல எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு, நிறைய இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நிறைய வேலைக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேணா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை முடிச்சிருக்காரு. அப்ப அந்த டைம்ல வந்து சுஷாந்த் சிங் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு, தலையை வந்து நோட் பண்ணிருக்காரு. ஆனா அப்போ ஒரு விஷயம் வந்து அவருக்கு தோணுச்சான். ஆனா அந்த டைம்ல தோணல, பட் அதுக்கப்புறம் இது எழுதும்போது தோணுச்சு. அதை இப்ப நான் சொல்லி ஆகணும் உங்களுக்கு எல்லாம். ஏன் சொல்றேன்னா, அதுலயும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம தலையை ஆட்டும் போதோ, இல்ல நம்ம அவங்க கிட்ட ஓகே இல்லைன்னு சொல்லும் போது நம்ம சுத்தி நிறைய பேர் இருப்பாங்க, நம்மள வந்து நோட் பண்ணுவாங்க. குறிப்பா இந்த விஷயம் பேசும்போது நான் ஒரு கெஃப்டீரியால இருந்தேன். அந்த டைம்ல வந்து நம்மளுக்கே தெரியாது யார் மூலியமா நம்ம சுத்தி இருப்பாங்க. ஒரு ஸ்ட்ரீட் வெண்டாரு, ஒரு பழம் விற்கிறவன், இல்ல பக்கத்துல சர்வரு, இல்ல யார் வேணா இருக்கலாம். அந்த இல்ல வந்து ஒரு டிரைவரு, ஒரு கால் டாக்ஸி போறவன், நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது நம்ம சுத்தி யார் இருப்பாங்கன்னு. ஏன்னா அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட இதை பேச வரும்போது அவங்க வெல் பிளான்டு. நம்ம எங்க இருக்கிறோம், அங்க ஒரு ஸ்பை யாராவது அனுப்பிச்சு நம்மளை நோட் பண்ண வைப்பாங்க. நம்ம வந்து யார்கிட்டயா சொல்றோமா, உடனே போன் பண்ணி பேசுறோமா, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறமா யார்கிட்ட கால் பண்றோம், இல்ல யார்கிட்ட பேசுறோம், இதெல்லாம் நல்லா நோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்மளோட பாடி லாங்குவேஜ், நம்ம தலையாட்டுறது இல்ல பேசுறது அந்த இடத்துல எப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அந்த டைம்ல எனக்கு தெரியல, பட் இதை நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு அட்வைஸா நான் சொல்றேன். ஸோ இதுதான், அவ்வளவுதான் இல்லையா? ஓகே. இது என்னன்னா எல்லாரும் நம்மள வாட்ச் பண்ணுவாங்க, அதனால நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஒரு விஷயத்துல இறங்கும் போது அப்படின்னு சொல்றாரு. इस पेज में सुशांत भाई ने एक फोन कॉल के बारे में बताया है. उस फोन कॉल के बारे में बताने से पहले उन्होंने लिखा कि वो सुशांत भाई काफी प्रोजेक्ट्स में काम किया है सुशांत भाई ने. और ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के एक जो सुशांत भाई के एक प्रोजेक्ट में काम करते थे, उस प्रोजेक्ट के बारे में किसी बंदे को पता चल के सुशांत भाई को एक फोन आया. और उस फोन कॉल के बारे में ही सुशांत भाई लिख रहे हैं, जिसने सारे उथल पुथल कर दी सुशांत भाई की जिंदगी में. ये भी सुशांत भाई ने साफ लिखा है. वैसे तो अगर ये अभी आके उसके बारे में पूरी तरह नहीं बता सकते, क्योंकि आके ये पूरा का पूरा डाइवर्ट हो जाएगा ये कहानी. लेकिन उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन जैसे बता रहे सुशांत भाई उस फोन कॉल के बारे में. अब उसके बारे में लिखा है कि एक दिन उन्हें एक फोन कॉल आया एक बंदे से, उनका नाम मिस्टर एक्स करके कहा. फिलहाल तो सुशांत भाई वो नाम, उस बंदे का नाम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है, क्योंकि ये डायरी जो अभी पढ़ रहा है, जैसे जो भी पढ़ रहा है अभी, उन्हें नहीं पता है कि ये अच्छा बंदा है या खराब बंदा है.
एंजल है या डेविल है। तो उस हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये तुरंत सुशांत देना नहीं चाहते पढ़ने वाले को, तो इसलिए फिलहाल अभी उन्होंने सिर्फ एक्स करके कहा है। तो ये जो एक्स बंदे ने अभी कॉल किया है, पर्सन हु इज ए क्लीन कॉन्शियस कैन, यस, उस बंदे काफी काफी नॉर्मल कॉल जैसे किया, लेकिन इस बंदे को जानते हैं सुशांत भाई, और ये पूछते हैं कि जब बंदे ने कॉल किया तो काफी कैजुअली बात कर रहे थे, और जो भी हंसते हैं तो एकदम कैजुअली हंसे, लेकिन उनकी एक भी हंसी आके सच्ची हंसी नहीं होती है, ये भी साफ लिखा है। और वो एक्स और उस बंदे ने अपने सुशांत भाई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोजेक्ट में जो सुशांत काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट को खरीदने की या उस प्रोजेक्ट को यूज करने का परमिशन मांगा, और उसका रीजन क्या दिया उन्होंने, इस प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट को यूज करके वो लोग आके डेटा माइनिंग, कॉमन सिटीजन्स के जो पर्सनल डेटा है, डेटा नेटवर्क्स है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इन सारे सिस्टम्स को हैक करने या इन सारे सिस्टम्स में घुसकर सारे डेटाबेस, इन सारे इंफॉर्मेशन लेने का प्लान था। सो सुशांत भाई के प्रोजेक्ट को यूज करके और कुछ ज्यादा इलीगल प्रोजेक्ट्स करने का इनका प्लान था। जब ये बात सुशांत को पता चली तो पहले सुशांत चौंक गए और उन्होंने कहा कि चलिए पहले हम लोग आमने सामने एक बार मिल लेते हैं। तो ये पूछते ही उस एक्स बंदे ने कहा कि नहीं, वो अभी मिल नहीं सकते, क्योंकि अब इससे पहले उन्हें बहुत से काम करने हैं और बहुत से प्रोजेक्ट खत्म करने हैं, उसके बाद ही हम लोग मिल सकते हैं करके उस बंदे ने कहा, जिसको सुन के सुशांत भाई ने सिर्फ अपना सर हिलाया, चलिए ओके करके। अगला लाइन में सुशांत भाई लिखते हैं, आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं तो फोन में बात कर रहा हूँ, फिर मैं सर क्यों हिलाया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो सुशांत भाई लिखते हैं कि उन्हें भी उसका कारण बहुत बहुत देर बाद ही पता चला। ऐसे बंदे जब भी आप लोगों को फोन करें तो ये लोग पूरे प्रिपेयर्ड होते हैं, ये आप पे नजर रखते हैं, आप पे स्पाई लगा के देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं आप पे, और ये स्पाई कोई भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में, गाड़ी में, कार में बैठा हो सकता है, बाइक में बैठा हो सकता है, राह चलने वाला भिखारी भी हो सकता है, तो कोई भी बंदा हो सकता है जो आप पे नजर रख रहा है। तो जब ऐसे बंदों का फोन आपके पास आता है तो आपको साफ आपका बॉडी लैंग्वेज, आप जिस तरीके से उस बंदे से बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा चीजें नोट करके उस बंदे को इन्फॉर्मेशन चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी सुशांत भाई का अगर गुस्से में हुए तो वो लोग बता देंगे कि आपका फोन आते ही सुशांत गुस्से में हो गया था। तो आपको काफी बहुत ही ध्यान से, केयरफुल से ऐसे फोन को हैंडल करना चाहिए। आपको जरा भी भनक नहीं होगी कि आपको कौन वॉच कर रहा है और आपके इंफॉर्मेशन कौन आके उसको जाके दे देगा। तो इस वजह से भले आप फोन कॉल में थे तो भी सुशांत भाई ने सर हिला के कहा ओके चलिए हम बाद में मिलेंगे करके, और कैजुअली वो कॉन्वर्सेशन उन्होंने शायद खत्म की। लेकिन ये जो स्पाई के बारे में, ये अगले पेज में सुशांत भाई और लिखते हैं, But now let me get to why I was explaining everything in so much detail. And also you need to understand one thing here, which is equally, that's the end of the page. I will go to the next page, which is equally important, because every step of yours will be monitored. Every single step, literally every single step. There will be spy all around you, and they will keep a close watch on you from every quarter. And yes, you will not have any idea where they are, what they do, and how they keep a watch on you, because you are reading this, and some actions you take can get you in the eyes of these people. But one thing, let me tell you, the way you proceed, and by the time you reach here, some eyes will be definitely be on you, and moreover, you need to be very careful. Now, the thing goes like this. The first thing you need to watch are new people around you, cars in particular. These will start first, and they stay at 1 feet distance. First, this 1 feet means not the 1 feet on scale, but a special language, which means 600 meters. The people will look as if the distance, as if they are waiting for someone or have parked their car and are just chilling out. But no, the only thing you need to observe here is if the person, whoever it is, be it male or female, is tapping the steering wheel. If yes, you need to now see which hand is tapping the steering wheel with. Let me give a general statement here that most of the cases it will be guys, but sometimes say 1 in 100 will be a woman. You are fairly new to this. If you have experience in these kinds of keeping an eye on someone spying, you can take this as a crash course.
But if you don't have any idea, have an open mind for new vehicles and new people in your locality. This can be male and female, both, but I shall refer to this as he here, and you shall consider it for both the genders now, having made this clear. The next most important thing, if he is tapping the steering or anything while his phone is on the ear, then there is no call happening, but there are photos being taken, not physical photographs, but the photographs of the location. To explain the thing in technical language, they are taking geo mapping of the location to attach their surveillance systems. These systems are of top notch quality and can do anything and everything, record your heartbeat, to your breathing pattern, to everything. And yes, these systems can also access to all your information and can install, delete, and take any file from your phone, laptop, or even can hack into your Wi-Fi networks. Not just this is done just to networks, not just this is done just to keep a watch on you. How I know this? Yes, I know this. The reason I know this is because they needed some key elements from my research and use it into this. Because for now, the way it is managed and get someone from US. Okay, from here it gets a little bit confusing, but I'll just read what is written in the page. Even we couldn't figure it out, me and Mitra, but I'll just read what it is written. Yes, I know this is where I left. I will just start once again. Delete from your phone, laptop. This is done just to keep a watch on you. How I know this? Yes, I know this. The reason I know this is because they needed some key elements from my research and use it into this. Because for now, the way she is managing and get someone from your she is managing this, and I started getting doubts on this. Now the thing here, this point I have raised here, is because what they will do is they will try and get someone from your circle who is very very close to you, and this is done with 3 points in mind. Mitraji, will you explain until here? It's big. Yeah, I will. ஓகே. இப்போ வந்து இதுல நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இதுல கவனிக்கணும். ஏன்னா சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு. ஏன்னா அவங்க எப்படி இந்த பேட்டர்ன் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எப்படி வந்து ட்ராப் பண்றாங்க பீப்புள, அதுதான் இப்ப முக்கியம். இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் நடக்கணும், ஒரு வேலை நடக்கணும்னா அவங்க வந்து எஸ் சொல்ல வைக்கிறதுக்கு எந்த லெவல்ல வேணா அவங்க இறங்குவாங்க. பிளஸ் டெக்னிக்கலா என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்றாரு. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு கார்ல இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம், நம்மளுக்கே தெரியாது நம்ம பக்கத்துல நம்மள பாக்குறாங்க, யாரு ஸ்பை பண்றாங்க. நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு சாதாரணமா நம்ம ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு 1 ஃபீட்ல வந்து ஒரு கார் நிக்குது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா வந்து அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட எப்படி வைப்பாங்கன்னா, அது வந்து ஸ்பெஷல் லாங்குவேஜ் அவங்களுக்கு தனியா இருக்கு. அந்த பாடி லாங்குவேஜ் ஒரு 600 மீட்டருக்கு தள்ளி வந்து அந்த கார் நிக்கும். நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் யாருக்காக வெயிட் பண்ற மாதிரி, இல்ல அவங்க அதான் பார்க்கிங்ல இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு அவங்க காட்டுவாங்க அந்த மாதிரி. சோ அவங்க ரொம்ப கேஷுவலா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாடி லாங்குவேஜ்ல ஒருத்தவங்க வெயிட் பண்ற மாதிரியோ இல்ல ஜஸ்ட் கார் பார்க் பண்ற மாதிரியோ இந்த மாதிரி வைப்பாங்க. ஆனா நம்மளுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளுக்கு டோட்டல் ஐடியாவே கிடையாது எந்த விஷயம் இது வந்து எதுக்காக பண்றாங்க, ஏன் பண்றாங்க, அவங்க இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கவே மாட்டீங்க. நம்ம நேரா போறோம், ஏதோ வேலைக்கு போறோம் வரோம் அந்த மாதிரி. ஆனா சில பேரோட கண்ணு வந்து நம்ம மேலதான் இருக்கும். அதனால வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இப்ப நம்ம படிக்கும்போது கூட சொல்றேன், இப்ப நான் படிக்கிறோம் இல்லையா, நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட கண் வந்து இப்ப நம்ம மேல இருக்கும். நம்ம இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோமோ, இதை படிக்கிறோமோ, எதுக்காக அப்படி சொல்றாரு எனக்கு தெரியல, நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் தான் அப்படி சொல்றாரு. அப்போ அந்த கார் திரும்பி நான் வரேன், கார் பார்ட்டுக்கு வரேன். அந்த கார்ல நிக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஸ்டீரிங் இருக்குல்ல, ஸ்டீரிங் வீல் இருக்குல்ல, அதுல வந்து டேப் பண்ணுவாங்களாம். அதை டேப் பண்ணும்போது சாதாரணமா நம்ம நினைச்சிருக்கோம் சாதாரணமா டேப் பண்றாங்க, அப்படி கிடையாதுங்க. அது எந்த கையில லெஃப்ட்ல டேப் பண்றாங்களா ரைட்ல டேப் பண்றாங்களா, இது எல்லாமே வந்து கோடு. ஓகேங்களா? சோ இந்த டேப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, அதுல வந்து முக்காவாசி பசங்க இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? முக்காவாசி பையனுங்க ஆளுங்க தான் பண்ணுவாங்க. இதுல வந்து 100ல ஒருத்தர் பெண் கூட இருக்கலாம். நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூட ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியாது. சோ அவங்க அந்த டேப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இவங்க வந்து ஒரு சில ஜியோ மேப்பிங் இல்ல போட்டோ எடுப்பாங்க. அந்த போட்டோனா சாதாரண போட்டோ இல்ல, நம்மள வந்து போட்டோ எடுக்கிற அந்த மாதிரி கிடையாது. அது ஜியோ மேப்பிங், நம்ம லொகேஷன், அதை ஃபுல்லா நம்ம என்ன பண்றோம் எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணிடும். நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம், நிக்கிறோம், நம்மளோட ஹார்ட் பீட்டு, நம்ம பிரீத்திங் பேட்டர்னு,
இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதில் ரெக்கார்ட் ஆகி அது வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அது மூலியமா நம்ம ஃபோனு, நம்ம லேப்டாப்பு எல்லாத்தையும் ஹேக் பண்ணி நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷனை கிராக் பண்ணிடுவாங்கங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த விஷயத்துல சொல்றாரு. அதுல வந்து ஷீன் சொல்றாரு, மேபி அந்த ஒருத்தியோ அவங்கள சொல்றாரா என்னன்னு தெரியல. அந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா இருந்தது. மற்றபடி இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன், இதுதான். பிளஸ் வந்து இந்த மாதிரி அடுத்தது அவரு சொல்ல வர்றது வந்து எப்படி வந்து நம்மள அதான் வந்து அதான் அதை சொல்ல நம்மள வரேன். கிராக் பண்ணுவாங்க, நம்மள அதுதான் எப்படி நம்மளே ஒத்துக்க வைப்பாங்க. அதான் மூணு அதான் அதை பாயிண்ட். சொல்ல வரேன், முடிக்கல நான். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து இவங்களோட பேட்டர்ன், நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டீல் பண்றதுக்கு, நம்ம கிட்ட நம்ம திருடுறதுக்கான பேட்டர்ன். இதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து அவங்க விஷயத்துக்கு எப்படி எஸ்ன்னு சொல்ல வைப்பாங்க அப்படின்றது அடுத்த லெவலுக்கு போறாங்க. அதுல 3 விஷயங்கள் இருக்கு. எப்படி நம்மளை வந்து ஒத்துக்க வைப்பாங்க, நம்மளை வந்து எப்படி ட்ராப் பண்ணி அதுல விழ வைப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்ல ஃபேமிலியோ இவங்கள வந்து அவங்க மூலியமா நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க. அது இன்னும் ஓ, படிக்கல. நீங்க படிக்கலையா? சரி, இன்னும் ஓகே. படிக்கல. அந்த 3 விஷயம் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் நான். ओके ओके, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அப்ப ஹிந்தில முடிச்சிட்டு அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல படிக்கலாம். यस, इस पेज में सुशांत भाई ने यही लिखा है कि ये जो आप पे नजर रखा जाती है, नजर रखते हैं ये लोग, आप पे काफी नजर रखते हैं, आपको बहुत 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 ध्यान से ये सारी चीजें करनी होगी। अगर एक बार आप इन लोगों के ध्यान में आ गए कि आप कुछ कर रहे हैं, तो ये लोग हर हद तक जाकर आप पर स्पाई लगा के नजर रखते हैं। उसके बारे में सुशांत भाई ने थोड़ा लिखा है कि अगर आपको शक हो आपके आजू बाजू आपके आपके इलाके में कोई नई गाड़ी हो या आपके बाजू में कोई गाड़ी हो, कुछ भी हो सकता है, और ये किसी हद तक कोई भी हो सकता है जो आप पे नजर रख रहे हैं। और इन मोस्टली ये लोग लड़के ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ लड़कियां भी होती हैं। और एक उनका एक कोड वर्ड है, गाड़ी में बैठ के स्टीयरिंग व्हील को टैप करना, स्टीयरिंग व्हील को मारना। तो उसका एक कोड लैंग्वेज है जो कहते हैं ये लोग टैप करते हैं, वो राइट हैंड से टैप कर रहे हैं या लेफ्ट हैंड से टैप कर रहे हैं, उसके बारे में भी आके कुछ ना कुछ एक कोड है जो उनको पता होता है। लेकिन ये सारी चीजें आके जो गाड़ी में बैठ के कर रहे हैं, वो सिर्फ उनका मकसद एक ही है कि आप पे सर्वेलेंस कैसे रखा जाए, आप पर किस तरीके से नजर रखा जाए, कौन से। और ये जो सर्वेलेंस के लिए जो लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो काफी हाई फाई इक्विपमेंट ये लोग यूज करते हैं। ऐसा कोई साधारण दुकान में जाके हम लोग सर्वेलेंस कैमरा जो लेते हैं वैसा नहीं है, काफी हाई फाई है। ये सारे जो ये लोग यूज करते हैं, इन इक्विपमेंट से ये आपके ब्रीदिंग पैटर्न, आपके सांस लेने का तरीका, आपका हार्ट बीट्स, आपके क्या बोलते हैं, फोन लैपटॉप को क्रैक करने का, आपके वाईफाई को क्रैक करने का, हर तरीके से ये लोग आके आप पे क्रैक कर सकते हैं, आपके डेटा को हैक कर सकते हैं इस सर्विलेंस इक्विपमेंट के साथ। और इन सबका एक ही मकसद है, सिर्फ आप पे नजर रखना। तो इस हद तक ये लोग जा सकते हैं आप पे नजर रखने के लिए। उसके बाद 1-2 लाइन कंफ्यूज हुआ था हम दोनों को, लेकिन उसके बाद सुशांत भाई ने लिखा है कि इनका अगला स्टेप या अगला इनका जो काम है वो आके आपको कैसे हाँ करने पे मजबूर करे। जो भी इन्होंने आपको प्रपोज किया है, जैसे अभी एक फोन आके सुशांत भाई को पूछा कि ये तुम मेरे लिए काम कर दो, तो आपको कैसे हाँ बोलने के लिए मजबूर किया जाए। तो इस बोलने के, इस हाँ बुलवाने के लिए उनके पास 3 तरीके हैं। वो 3 तरीकों का भी सुशांत भाई ने एक्सप्लेन किया है। ஸோ அந்த 3 ஸ்டெப்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணது நம்மள எஸ் சொல்ல வைக்கிறதுக்கு, அதை பற்றி சுஷாந்த் அடுத்ததான் எழுதியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், someone hates you in the family. During the course of my study, what I learned is that the first target for these people are those members of your family who hates you or is jealous about you. This doesn't mean family member. This can also be friends or someone who is always with you. The main intention behind this is just to be aware of every move. Next page. Every move to plan how to keep an eye on you. This is because the only fear these people would have is that if you change your mind into signing the deal with them. The second trap they can set up for you is through your business partner or someone who knows how your business works exactly. From here, a close watch will be kept on your business to make you so helpless that you have only one option but to join hands with them. And to achieve this, they can go to any extent, and they shall achieve this at any cost, under any given circumstances. First step is trying to harass your business client into fake police cases, fake deals being signed with them using marked notes.
Marked notes here means the currency that may be any of the following the ones the establishment has doubts in money laundering, or other notes here means a currency that may have crimes, which includes bank robbery, dacoit, house robbery, and other such related crimes. The next they do is if the person who is your business partner is interested in investment, then properties whose paper are correct but have clashes with the family, whose case have gone to court but have not been listed would be dealt with, and this is done because if you don't give into the pressure from the friend's side, then they will use your business to make you come under pressure and give in to their demands. The third step they can take, and rather will take, is they shall try and trap you into income tax, sales tax, ED related fake raids. If you are clean, there is no way out for them, but if you are not, then there is a jackpot in store. Most of the times, this happens in such a way that the formula number one, someone from your circle would be knowing about this and will knowingly plant something in your house which can set the trap for you. But if you are lucky enough like me and are of some importance to them or know some dirty secrets of theirs, nothing would be planted. But again they will ensure the raid still happens and you are let off here. The follow-up action is so strong that they will get in touch with you. Here also there is another way, a very tricky way, wherein they will never talk to you on the phone or their number either their person speaks to you or they communicate with you on online platforms like Facebook, Twitter, or Telegram. The calls here mostly on WhatsApp, but the care is taken to ensure all the backup is made so that there is no backup for this. But here again, if rumors are to be believed, then there are some softwares now which can get into WhatsApp and keep a track of the system and the servers connected to WhatsApp too. I'm not sure about this, but there are means to get into this thing now, and I too have started working on it. I too have some data on these transactions, and they will be coming in front of you in the due course. This is the first course of action. Once this is set, they will make every attempt to crack the deal through this. If the deal doesn't go through in some way or the other, then they have other ways to do this. Here again, the most important thing you need to remember here is understand the language of codes, which they use like a weapon, wherein you will not even have the slightest of idea what was spoken, as it would be a perfectly normal, candid, casual talk between two people. But the end result of it would be that they have executed their plan. End of slide. Mitraji. ஓகே. ஸோ யா இப்போ வந்து இந்த ஸ்லைடில் அவர் சுஷாந்த் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா 3 விஷயம் வச்சு அவரை ஒருத்தவங்கள ட்ராப் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த விஷயம் முடிக்கணும். இந்த அண்டர் வேர்ல்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா, இந்த பீப்புளுக்கு வந்து இந்த முடிக்கணும், அவங்களோட வேலைகள் முடிக்கணும்னா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் டார்கெட் பண்ணுவாங்களா. அந்த டார்கெட்டில் அவங்க 3 மெத்தட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஒன்று வந்து ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து டார்கெட் பண்ணுறது. நம்ம திடீர்னு யோசிப்பாங்க அவங்க அந்த பர்டிகுலர் ஆள் இப்போ யாரோ ஒருத்தர் டார்கெட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நாமளே வந்து யோசிப்போம், நம்ம ஃபேமிலியில் நம்ம வந்து திடீர்னு யாராவது நம்மளை வந்து ஹேட் பண்ணுவாங்க, நம்மளை விரும்ப மாட்டாங்க. இது வந்து ஃபேமிலி தான் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாதுங்க. கூட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்திருப்பாங்க, திடீர்னு நம்மளை கைவிட்டு போயிடுவாங்க. அவங்க எதுக்கு நம்ம பேசாமல் இருக்கிறாங்க, என்னை ஏன் இக்னோர் பண்ணுறாங்கன்னு கூட நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியாவே இருக்காது. ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி நம்மளை இக்னோர் பண்ணிட்டு போய் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அது அந்த இடத்துல. சரி, அதையும் நம்ம மீறி அதையும் மீறி அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நம்ம சக்ஸஸ் ஆகி நம்ம போயிட்டோம், அவங்க ட்ராப்ல மாட்டாம போயிட்டோம்னா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ்ங்க. நம்மளுக்கு வந்து யாரெல்லாம் பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ் கிளையன்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்க மூலியமா நமக்கு பிரச்சனை கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, நிறைய கஷ்டத்தை கொடுப்பாங்க. எப்படின்னா காஸ்ட் வந்து அதிகமா ஃபிக்ஸ் பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப அவங்கள ஹெராஸ் பண்றது, அவங்க கிளையன்ட்ஸை வந்து அவங்க கிளையன்ட்ஸ் மூலியமா ப்ரெஷர் கொடுக்கறது, அப்புறம் வந்து ரொம்ப அவங்க எதுக்குமே ஒத்து வரலன்னா மார்க் நோட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம வந்து ஒரு நோட்ஸ்ல வந்து சில கள்ள நோட்டெல்லாம் வந்து அவங்களோட பிசினஸ்குள்ள இணைச்சிருவாங்க. அப்போ வந்து அது இடி கைக்கு போயிடுச்சுன்னா தேவையில்லாம இவங்க மாட்டிப்பாங்க. ஸோ இவங்களுக்கே தெரியாம அதெல்லாம் நடக்கும். மார்க் நோட்ஸ், அப்புறம் அவங்க மேல கம்ப்ளைண்ட்ஸ், தேவையில்லாத கம்ப்ளைண்ட்ஸ்,
ஒரு ஃபேக் ஃப்ராடுத்தனம் மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேக்கா கிரியேட் பண்ணி இவங்க மேல வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றது, அப்புறம் பேங்க் ராபரி பண்ணிட்டு, அப்புறம் வந்து ஹவுஸ் ராபரி இதெல்லாம் இவங்க மேல போடுறது, இந்த மாதிரி வேற ஆளை வச்சு பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இவங்க மூலியமா ப்ரெஷர் போட்டு அந்த ஃப்ரெண்டு, அதாவது இவங்க பிசினஸ் பார்ட்னர் மூலியமா நம்ம வேலையை நடத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அண்டர் வேர்ல்டு பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டியோட பேப்பர்லாம் கரெக்டா இருக்கும், ஆனா திடீர்னு வந்து கோர்ட் கேஸ் வந்து வர வச்சிருவாங்க. ஸோ நிறைய ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க, நம்மளுக்கே தெரியாது, அந்த கிளையண்ட்டுக்கும் தெரியாது எதனால இப்படி பண்றாங்க. ஃபைனலா வந்து அதுக்கப்புறமா தான் தெரியும் இது மாதிரி வந்து இவங்களெல்லாம் வச்சு இவங்களை வேலை வாங்குறாங்க. இது ஒரு பேட்டர்ன். அடுத்த 3வது பேட்டர்ன் வந்து இடி, இன்கம் டேக்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் டேக்ஸுங்க. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் பண்றாங்க. இப்போ சுஷாந்த் மாதிரி கிளீனா இருக்கவங்க கிட்ட வந்து ஏதாவது ஒரு ரைடு அனுப்பிச்சாங்கன்னா அவர் பிரச்சனையே இல்லை, அவர் எல்லாமே கிளீனா வச்சிருப்பாரு, எல்லா டாக்ஸும் பே பண்ணியிருப்பாரு, பேப்பர்ஸ்லாம் கரெக்டா இருக்கும், அதனால அவரை மாதிரி யாராவது இருந்தாங்கன்னா தப்பிச்சிருவாங்க. ஆனா சம்டைம்ஸ் யோசிச்சு பாருங்க, யாரோ ஒருத்தர் சின்ன சின்ன ஃப்ராடுத்தனம் பண்ணியிருக்கலாம், அவங்க வீட்டுல வந்து ஃபேக்கா வந்து ரைடு அனுப்புவாங்க, உண்மையா கூட ரைடு அனுப்ப மாட்டாங்க, இவங்களே ஆளுங்க செட் பண்ணி இவங்களே வந்து ஃபேக்கா ஆள் அனுப்புவாங்க. அப்படி இன்கேஸ் ஏதாவது விஷயம் மாட்டிக்குச்சுன்னா நம்ம, அதாவது அந்த ஆள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை, ஃபேக்கா அனுப்புறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு ஜாக்பாட், அவங்க வந்து காசு அடிச்சிருவாங்க ஃபுல்லா அவங்க கிட்ட இருந்து, பிளஸ் வேலையும் ஆயிடும். ஸோ எல்லா இடத்துலயும் வந்து அவங்க எவ்வளோ வந்து காசை வந்து மற்றவங்க கிட்ட இருந்து கறக்க முடியுமோ அவங்க தான் பெரிய ஃப்ராடு, அவங்களோட ஃப்ராடத்தனை வச்சு இவங்கள வந்து ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க. கிளீனா இருந்துட்டா பிரச்சனை இல்லை, இதே வந்து ஏதாவது இவங்க கிட்ட கிளீனா இல்லாம டாக்குமெண்டேஷன்ஸ்லாம் ஃபேக்கா இருந்ததுன்னா மாட்டினாங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ இதெல்லாம் வச்சு இந்த 3 விஷயம் வச்சுதான் வந்து டேப் பண்ணி ஒருத்தனுக்கு ப்ரெஷர் போட்டு அவங்க வேலையை நடத்தி முடிச்சுக்கிறாங்கங்க. அவ்வளவுதானுங்க. யூஆர் ஆன் மியூட். மியூட் 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 யூஆர் ஆன் மியூட். சாரி. எஸ், திஸ் இஸ் இதுதாங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ். இது எப்படியாச்சும் அவங்க வந்து ஏதாவது வீட்டில் பிளான் பண்ணி எப்படியாச்சும் அவங்கள வந்து அவங்க ஒத்துக்க வச்சுப்பாங்க, இல்லாட்டி கூட அவங்ககிட்ட வேற தே ஹேவ் அதர் மூவ்ஸ் டு உங்களை ஒத்துக்க வைக்கிறதுக்கு. இதுதான் அவங்களோட फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन. सो इसमें सुशांत भाई ने यही लिखा है, साफ लिखा है कि ये जो गैंग है, कुछ भी नाम दीजिए इसको, ये कैसे कौन से इनके पास क्या-क्या तरीके हैं आपको इनका काम करवाने के लिए। सबसे पहला इनका एक तरीका है, अपने घर वाले बंदे को, किसी भी बंदे जो आपसे जलते हो या कोई भी फ्रेंड्स जो आपकी तरक्की से जलते हो, जो आपसे जेलस हो, उस बंदों को पकड़ के आपको ट्रैप करने का। इनका दूसरा तरीका है आपके बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से स्टडी करके, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो तो उसके द्वारा उसके साइड से आपको प्रेशर करने का। आपके जो बिजनेस क्लाइंट्स हैं उनको पकड़ के, उनको हैरास करके आपके बिजनेस में नुकसान पहुंचाने के बाद आपको उनके साथ हाथ मिलाने के लिए मजबूर करने के लिए। तो किसी ना किसी तरह से बिजनेस में आपको नुकसान पहुंचाएंगे और फिर आपको उनके साथ हाथ मिलाने के लिए, उनका काम करने के लिए मजबूर कर देंगे। इससे चाहे आपको जितना भी इन्हें पैसा खर्च करना हो, वो पैसा खर्च करके आपको नुकसान पहुंचा के आपको एक कोने में रखकर आपसे उनसे डील करने के लिए मजबूर कर लेंगे। और इनका अगर ये भी तरीका काम नहीं है, इनके पास तीसरा तरीका है, ईडी या इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स, ऐसे डिपार्टमेंट से फेक राइड आपके घर डालना या आपके बिजनेस पार्टनर के घर डालना और आपको एकदम आपको फंसाना। तो किसी ना किसी तरीके से आपको फंसाने के बाद ये लोग आपसे डील करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सुशांत भाई कहते हैं कि उनके केस में या उनके साथ उन्होंने कुछ ये ईडी का कुछ प्लान या कुछ इनकम टैक्स का प्लान, ऐसा कुछ केस नहीं हुआ, क्योंकि सुशांत भाई के पास कुछ खास इंफॉर्मेशन था जो उन्हें चाहिए था और इस वजह से सुशांत के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये सब उनके खास तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके किसी ना किसी तरीके से छल भल कुछ भी करके ये लोग आपसे डील करवा ही लेंगे। आपको एक कोने में रखकर या पूरी तरह कुछ ना कुछ करके आपसे डील करवा ही लेंगे। तो ये सारे समझने के लिए आपको इनका जो ये लैंग्वेज है ये समझना बहुत, ये जो कोडर लैंग्वेज जब हमने चालू किया था पहले, ये कोडर लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सामने दो बंदे बहुत इजीली, बहुत नॉर्मली तरीके से बात करके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा एक प्लान एग्जीक्यूट कर लिया उन दोनों ने जो बातचीत की थी। तो उस हद तक आके ये लोग
सिंपली लगेंगे, लेकिन है नहीं, काफी काफी आई मीन क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन काफी 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 कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन लगेगा कि बहुत सिंपल है करके. Actually, we didn't plan for the next slide, but I was just reading Mitraji. The next slide, it's quite interesting. We should finish with that slide because it's not much reading, it's not much explaining the next slide. Okay. So we will just read it and we will let the viewers sleep on it. Okay. நாங்க வந்து ஆக்சுவலா அடுத்த ஸ்லைட் படிக்க வேண்டாம்னு தான் முடிவு பண்ணோம். இதுலயே நீ ஸ்டாப் பண்ண நினைச்சோம். பட் அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மித்ரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு போது நான் படிச்சு பார்த்தேன். கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. இதுல நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எதுவுமே இல்லை. நான் வெறும் படிப்பேன். இதுல கொஞ்சம் ஹிந்தி தெரியணும். ஸோ கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஹிந்தி தெரியணும். பட் இந்த ஸ்லைட் படிச்சுட்டு நீங்களே வந்து இந்த ஸ்லைடை ஒரு டீகோட் பண்ற மாதிரி சுஷாந்த் எழுதியிருக்காரு லாஸ்ட்ல. அங்க ரொம்ப நாய்ஸியா இருக்கு, கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு, கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. या ओके. ये जो अगला स्लाइड है, ये आके हमने 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 डिसाइड नहीं किया था पढ़ेंगे करके, लेकिन अगले जब मित्रा जी एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैंने ये अगला स्लाइड पढ़ा और काफी इंटरेस्टिंग लगा और सोचा कि चलो ये अगला स्लाइड भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगले स्लाइड में आके आप लोगों को सुनना है और इसका कुछ शायद कमेंट्स में आप बताइए कि आपको क्या लगा, और इसका खुलासा मेरे ख्याल से अगले एपिसोड में या अगले एपिसोड में मैं और मित्रा जी करेंगे. तो चलिए मैं अगला स्लाइड पढ़ता हूँ. वांग கொஞ்சம் ஹிந்தி புரிஞ்சா நல்லா இருக்கும், பட் லெட் மீ இட்ஸ் ஓகே. நிறைய பேருக்கு தெரியாது, நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க அப்புறம். Let me explain it through a call that can possibly explain the scenario to you. This is what is going to happen on the call. This slide will only be the call and the next slide will have answers. So let's see how much you can decode and what you understand. I'm going to start the call now, and before I start, let me give you a small introduction on the call. The call flow will be Bollywood songs, and the actual thing that had to happen was to collect cocaine. Let's see what you understand. Idu explain pannீங்களா நான் பண்ணிட்டேன் explain மித்ரா ஜி? நீங்களே பண்ணிடுங்க. நானே பண்ணேன். இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, இப்ப ஒரு சின்ன பசல் மாதிரி சுஷாந்த் சொல்றாரு. நான் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு காலை நான் ப்ளே பண்றேன். இந்த கால் வந்து ஆக்சுவலா நீங்களே கேளுங்க. கேட்டுட்டு வந்து என்கிட்ட சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சது. இதோட கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் த கால் எப்படின்னா, அவங்க வந்து சி வேர்டு, சி சப்ஸ்டன்ஸ், நான் இங்கிலீஷ்லயே படிச்சேன், அது வந்து வாங்க போறாங்க. அதை பத்தி தான் இந்த கால். இது எல்லாமே வந்து பாலிவுட் சாங்ஸ்ல இருக்கும், சாங்ஸ்லயே பேசுவாங்க. ஸோ அதுதான் இது அந்த 4 லைன்ல சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு காலை ஸ்டார்ட் பண்றாரு நினைக்கிறேன், அது கூட எழுதியிருக்காரு. तो इसमें सुशांत भाई ने यही लिखा है कि अभी आके एक कॉल प्ले करने वाले हैं और मैं पढ़ने वाला हूँ. ये कॉल आके 2 बंदों के बीच में है और ये पूरे बॉलीवुड गानों में ही ये बात करते हैं दोनों. तो देखते हैं कि सुनने वाले इसको कितना समझ सकते हैं, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अगले स्लाइड में देंगे. लेकिन ये आके जो सी सब्सटेंस जो मैंने अभी भी बताया इंग्लिश में, उसको खरीदने के लिए ये दोनों बात कर रहे हैं. सो द कॉल बिगिंस नाउ. நான் ஃபர்ஸ்ட் படிச்சிட்டேன், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நான் உங்களுக்கு நானே பண்றேன் ஹிந்தில தமிழ்ல. कॉल बिगिंस. घर से निकलते गाने, सारे गाने हिंदी गाने, सो आई थिंक आई कुड रीड इट. घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते पे है उसका घर. गाना 1. दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन, वॉइस 1. यारो सुन लो जरा अपना ही है कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना. दैट्स द सेकंड वॉइस. இது எல்லாமே ஹிந்தி பாட்டுங்க. சோ ஹிந்தி பாட்டோட ஒரு லைன் இது. थर्ड वॉइस. चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम है. हाँ, चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम कम. थर्ड वॉइस. फर्स्ट वॉइस. मसकली हुर्मत कली मटकली मसकली हुर्मटक मटकली. वॉइस 1. सेकेंड वॉइस. जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, बच ना सका कोई. सेकेंड वॉइस. थर्ड वॉइस. बच के रहना रे बाबा बच के रहना रे,
बच के रहना रे बाबा तुझ पे नजर है. थर्ड वॉइस. फर्स्ट वॉइस अगेन. तेरे लिए तेरे लिए आए तेरे हैं दीवाने. फर्स्ट वॉइस. सेकेंड वॉइस. झूमे नाचे गाए और रंग जमाने. झूमे नाचे गाए और रंग जमाने. सेकेंड वॉइस. थर्ड सॉरी फर्स्ट वॉइस. कैसे कैसे तोहफे लिए तू क्या जाने. थर्ड वॉइस. अरे वाह. थर्ड वॉइस. डॉलर दे या पाउंड दे कैश दे चेक बना दे हीरे दे या मोती दे. थर्ड वॉइस. फर्स्ट वॉइस. तू बारिश कर दे पैसे की जी मैं हो जाऊं तेरा. फर्स्ट वॉइस. सेकेंड वॉइस. एक रास्ता दो राही. Oh my god, it is so confusing. Yeah, थर्ड it's all वॉइस. different It's movie songs जस्ट actually. सिर्फ It's a गानों की code एक for them. लाइन लिखी है इन्होंने. सिर्फ I ஒரு think लाइन it's a தாங்க. code. लाइन தான். And everything is code. थर्ड वॉइस. अकेले हैं तो क्या गम है. फर्स्ट वॉइस. पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की. थर्ड सेकेंड वॉइस. है अगर दुश्मन जमाना गम नहीं. फर्स्ट वॉइस. कोई आए कोई हम किसी से कम नहीं. Second voice. Voice 1 is the supplier, voice 2 is the middleman, and voice 3 is the buyer. Now put your brains to work, and once they start working, try and analyze the context of the call and tell me what you understand. While reading the next slide, I shall give you info on what exactly it is. Maybe we should put a screenshot of this call on our channel as a comment, and let us see what people come up with the comments. Okay, I will try that. Yeah. Just a screenshot of the calls. Okay. Let me just do it right away. But பரவாயில்ல, அதனால ஒன்றும் இல்லை. It's okay. Okay, they will have your voice இல்ல. Yeah. I don't know அதை we can இது போடலாமா வேண்டாமான்னு எனக்கு தெரியல. Without any இது information no need to put. அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன். நீங்க படிச்சிருக்கீங்கல, they have your voice, right? In case they just go through your voice, they will understand definitely, because they are very familiar with the songs இல்ல. கண்டிப்பா. Exactly. Yeah, so they will just listen, they will go back and listen to you. I mean, like ஒண்ணும் இல்ல, just ஒரு puzzle மாதிரி தான். It's not எப்படி நீங்க how you gonna take it, but in the next episode we will tell you what exactly the conversation was all about. So yes, Mithraji. இல்ல அவ்வளவுதான் இல்ல. நீங்க அந்த சாங்ல ஏதாவது உங்களுக்கு மீனிங் தெரியுதா? உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுதா? ஒரு லைன்ல ஏதாவது தெரியுதான்னு நான் கேக்குறேன். நீங்க தான் ஹிந்தி தெரியும் இல்லையா? ஒரு லைன் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும்னா घर से निकलते ही कुछ दूर चलते हैं. இவங்களே எல்லாம் கீழ கோட் பண்ணிருக்காங்க. சீதா தேவி சொல்லிருக்காங்க, யாரோ சுன்லோ ஜரா ஏகே அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. மசக்கலி அபிஷேக், சீனி கம் பிக் பி. சோ இவங்க எல்லாம் எனக்கு தெரியல. இவங்க எல்லாம் இதுல மேம் வாட்ச்ட் லாஸ்ட் வீடியோ அபௌட் திவ்யா பாரதிஜி. ஆக்சுவலி ஓகே, நான் இது சரி ஓகே. இல்ல எனக்கு இதுல ஹிந்தில ஒருத்தங்க கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, அது எனக்கு புரியல. நீங்களே I have to go to the YouTube. நீங்க அந்த கமெண்ட போடுங்க. நான் படிக்கிறேன். அந்த கமெண்ட் போடுறேன், டிஸ்ப்ளே பண்றேன். PM बाहर वालों से करते रहेंगे, बाहर वालों से फाइट करते रहेंगे. बाद में पता चलेगा कि घर के अंदर के लोग चोर थे जो देशद्रोही हैं. Okay. என்ன சொல்றாங்க? PM okay நம்ம PM. Yeah, she is giving information. Okay. She is giving talking about PM saying நம்ம வெளி உலகத்து கூட நம்ம சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம், ஆனா உள்ளேயே இவ்வளவு நடக்குது, நம்ம ஊர்லயே இவ்வளவு நடக்குது, அத கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாருன்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஆதங்கத்தை சொல்றாங்க. எஸ் அவங்க பேர் என்ன? அவங்க நான் வெளியில வந்துட்டேனே, ஒரு நிமிஷம். வர்ஷா இல்ல, I think I just moved. அது இருக்காங்க, ममता सूद. yes, ममता सूद जी बहुत सही कहा. और या exactly. Yeah.
அதுதான் நம்ம ஊர்ல எவ்வளோ இது எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப பயமா இருக்கு எனக்கு. ஆக்சுவலி வந்து இவ்வளோ நடக்குதா? ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்தா பரவாயில்ல, நடக்கிறது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றது, எதை ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எதை சார்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க, எதை ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குது. ஸோ காயு எக்ஸாக்ட்லி ஐ சாங் மீன் ஃப்ரம் அபிஷேக் மூவி, ஐ திங்க் மசக்கலி நம்ம கேட்டிருக்கோம் கண்டிப்பா. அதுல எல்லாமே ஒரு கோட் வேர்டு ப்ராப்ளி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். தி another way you sing songs, it's unpredictable. Yeah, exactly, it's unpredictable. ஐயோ சுஷாந்த் எல்லாம் வேற லெவல் ஜீனியஸ்ல. மறுபடியும் ஸ்டார்டிங்ல சொல்றேன். இது வந்து இவ்வளவு நீங்க சொன்னீங்களே, இப்ப இவ்வளவு நடக்குது, ஒரு இதை தோண்டுனா இன்னொன்னு வருது, இன்னொன்னு இதை தோணுனா இன்னொன்னு வருது. இட்ஸ் லைக் போயிட்டே இருக்கு. பட் ஒன்லி பவர் வாட் வி ஹேவ் இஸ் the knowledge. We should be aware of what these people are doing. அப்பதான் வந்து நம்ம இந்த knowledge ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இது என்ன அர்த்தம்? ஒரு நிமிஷம், இது யாரோ சுன்லோ ஜரா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யாரோ சுன்லோ ஜரா பாட்டுங்க. யாரோ சுன்லோ ஜரா கேட்டுக்கோங்க. என்ன அர்த்தம் ஏதா தெரியுமா? கேட்டுக்கோங்க. சுன்லோ ஜரா யாரோ சுன்லோ கேளுங்க, ஜரா. நம்ம கேட்டுக்கோங்க. இந்த ரங்கீலா சாங் அப்னா भी ये कहना. அதான் நிறைய கேட்டிருக்கோம். அதான் யாரோ சுன்லோ ஜரா அதுனா என்ன? அது ஒரு கோடா? யாரோனா எல்லாரும் கேட்டுக்கோங்க. ஓகே. மசக்கலி, அபிஷேக், சீனிகம், ஓகே. பிக் பி, அதுக்கப்புறம் பிக் பி, அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராப்ளி நாளைக்கு நிறைய வரும்னு நினைக்கிறேன் இன்ஃபர்மேஷன். மேம் வாட்ச் லாஸ்ட் வீடியோ அபவுட் திவ்யா பாரதி ஜி. ஆக்சுவலி ஷீ சைன் மெனி சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ், பட் ஒன் ப்ரொடியூசர் ஃப்ரம் புலிவுட் paid to all the producer. Yes, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். அவங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட். One producer from the Bollywood, okay, who paid to all other, especially வந்து சவுத்துல வந்து தெலுங்குல நம்பர் 1ல இருந்தாங்க. So to all the producers who are all signed by Divya Bharati ji and take her to Bollywood. Exactly. So true, Saranya Natarajan ji, thanks a lot. ஆனா இது உண்மைதான். நான் கூட ஒரு திவ்யா பாரதி ஜி அவங்கள பத்தி வந்து ஒரு 3 எபிசோட் இந்த மாதிரி போடலான்னு இருக்கேன். அவங்களோட ஹிஸ்டரிஸ், அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு. इसमें सरन्या नटराजन जी ने एक मैसेज दिया है. एक दिव्या भारती का कुछ लास्ट एपिसोड उन्होंने देखा था और उसमें दिव्या भारती जी ने साउथ में शायद तमिल या तेलुगु में काफी मूवी साइन की थी, लेकिन अपने बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर का नाम नहीं लिया, हमें भी नहीं पता किस प्रोड्यूसर, उस प्रोड्यूसर ने सारे प्रोड्यूसर को, जो भी जितने भी प्रोड्यूसर साउथ में थे, उन सबको पैसा देके दिव्या भारती जी को बॉलीवुड लेके चले गए. बॉलीवुड के लिए took her to Bollywood. ஆக்சுவலி வந்து அவங்க பாலிவுட்ல இருக்கும்போது அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்கள நெக்லெக்ட் பண்ணாங்க, ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் சவுத்துல அவங்களுக்கு ஹிட் ஆயிட்டு பெரிய ஆளான உடனே திரும்பியும் வந்து இவங்க இந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. அவங்க பே பண்ணி அவங்கள அங்க திருப்பியும் கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க. पहले दिव्या भारती जी बॉलीवुड में उतने हिट नहीं हुई थी मेरे ख्याल से. उसके बाद वो आके साउथ में आई. साउथ में आके काफी हिट होने के बाद इन्होंने दोबारा ये चाल चली और दिव्या भारती को दोबारा बॉलीवुड में लेके आके उनके साथ ऐसा किया इन लोगों ने. काफी गिरे हुए लोग हैं ये लोग. இவங்க கூட ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க, அவங்க பேர் எனக்கு தெரியல யார் சொன்னாங்கன்னு. இந்த மாதிரி தமிழ் படத்துல வந்து இப்போ அந்த எஸ் கான் வந்து நடிக்கிறாராம். அது மேல பார்த்த அந்த கமெண்ட். இதான் இப்போ வந்து டெஃபினட்டா நம்ம அப்போஸ் பண்ணோம். அது ஒரு ஹேஷ்டேக் போடணும். நம்ம எப்படி வந்து अभी एक व्यूअर ने भी मैसेज दिया कि अपने बॉलीवुड के बादशाह के हमारे साउथ इंडियन के बहुत बड़ी हीरोइन के साथ कोई मूवी करने वाले हैं, तो हमें डेफिनेटली अपोज करना चाहिए. हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग साउथ में नहीं आने चाहिए. बॉलीवुड में ही रहिए, उधर ही रहिए, इधर मत आइए. तो कोई ना कोई हैशटैग वी हैव टू स्टार्ट सेइंग लाइक बॉयकॉट एस खान फ्रॉम साउथ. Yes, we started Bollywood from South. Bollywood from South. Yes, exactly. Boycott Bollywood from South and subtitle hashtag to this S Khan saying we don't need them here. And also we have to include Nayantara so she can say no. She has to say no. I mean and Nayantara or South for that matter. But we South are letting these Bollywood people to come in. This is not right. हमें रोकना है. I mean we have to stop this Bollywood from spreading to rest of the India or rest of other film industries like Telugu or Tamil or for that matter any Malayalam industry, Bengali. We have so many other movie industries in India. So this Bollywood they will try to now go because now it's not working for them in Bollywood from past 1.5 years. They want to trap all South Indian people. So they will do. They already spoiled north side. It's like
what you say, like Deemak and என்ன சொல்றது, ஒரு parasite which will keep eating you from inside, and you will never know that yeah, it's eating you from inside. So yes. Yeah. Again, Yes, Mitraji. even these are put in Tamil music channels also. Yeah, maybe Yeah. இருக்கலாம். நம்ம எல்லாமே தானே நம்மள கரெக்ட் பண்றதுக்கு இங்கேயும் கொண்டு வருவாங்க அவங்க. நல்ல விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வரட்டும், தப்பே இல்லப்பா. நம்ம சுஷாந்த் சிங் மாதிரி ஒரு ஆக்டர்லாம் வரணும்னா நம்ம எல்லாம் வந்து தவம் இருக்கணும். அந்த மாதிரி வந்து நம்ம தமிழ் படத்துல நடிக்கிறதெல்லாம் நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கணும். தோனி எல்லாம் வந்து எத்தனை வாட்டி பார்த்தாலும் அந்த மூவி சுஷாந்த் சிங்காகவே வந்து அத்தனை வாட்டி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? I still remember that one. I still remember that one. Okay, Saranya is saying about pack fight தெரியல, எதுக்கு அந்த லிங்க் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல. மேபி அந்த பாட்டு லிங்கா இருக்கலாம் அவங்க சொல்றது. பட் இந்தியா fully corrupted by Bollywood. Actually, yeah. It's Bollywood and underworld. Underworld is coming inside India through Bollywood. Yes. Bollywood is Bollywood வச்சு they are, yeah, the core is Bollywood. Yeah, அவங்கள வச்சு தான் வந்து எல்லாரையும் ட்ராப் முக்கியமா வந்து மக்கள், நார்மல் மக்களை வந்து ட்ராப் பண்றது இந்த விஷயத்துல தான். இவங்க படம் நடிச்சு நம்மள பார்க்க வைக்கிறது அதெல்லாம் அவங்களோட இதுவே இல்லை. சைட்ல பின்னாடி பின் வேலைகள் என்னென்ன பண்றாங்க, கேவலமான வேலைகள் பண்றாங்க, அதுதான் அவங்களோட மெயின் மோட்டிவே. அதை வச்சுதான் அப்படி பண்றாங்க. ஒன்ஸ் த்ரிஷா also said after did one film with Akshay in Bollywood except something else she said in one fourth or one interview. Saranya is using a lot of code language, I think. Yeah, it's better. It's better one interview, I guess. Interview, I think. Interview. Mama. Trisha said in one interview. Yeah. Very good. I mean, yes, exactly. Yeah, சொல்லுங்க, எதை சொல்ல வந்தீங்க? இல்ல यार, हिंदी ல சொல்லலாம்டா कि ये जो बॉलीवुड है यही आके हमारे इंडिया का दीमक बन के अंदर इंडिया को अंदर से खा रहे हैं बॉलीवुड. और ये बॉलीवुड ही है जिससे जिस दरवाजे से, जिस डोर से आके ये अंडरवर्ल्ड आके इंडिया को खा रहे हैं. आई मीन जैसे सरन्या में किसी ने लिखा था कि हमारे गवर्नमेंट को पहले ये बॉलीवुड को साफ करना है, पहले इंडिया को साफ करना है, उसके बाद हम जाके बाहर लोगों से हमें लड़ना चाहिए. क्योंकि बाहर लोग आके इंडिया में आते हैं बॉलीवुड के जरिए ही आ रहे हैं. बॉलीवुड इज द सोर्स ऑफ कमिंग इनटू इंडिया एंड मेकिंग इंडिया वीकर, मोर वीकर. So first we have to clean India through Bollywood, and then we have to go and fight anyone else outside of India. So our government has to step up. I mean, I don't have to name, but our government has to step up. But I think many of our government officials are in this one also, which you will come to know at later stage. Many of our government officials, many of the political parties are inside this, and many of இல்ல அது கரெக்ட் தான். நம்ம வந்து they have to step up. ஆனா என்னன்னா இது வந்து நெக்ஸல்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமா போயிட்டு இருக்கு. இப்போ என்சிபி கூட சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய எல்லாருமே வந்து அந்த முக்கியமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த டீசப்ஸ்டன்ஸ் பண்றவங்க வந்து அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ட்ரை பண்றாங்க. ஏன்னா அதுதான் மெயின் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே. அதை வச்சுதான் நம்மள எல்லாரையுமே கரெக்ட் பண்றாங்க, நம்ம மக்களை. ஸோ அதுல இப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. அவரை மாதிரி அந்த அவர் சொல்றதா வெங்கடேஷ் சார் மாதிரி நிறைய பேர் வரணும், நிறைய பேர் போல்டா வந்து எல்லாத்துலயும் இறங்கணும். சிபிஐ வந்து they have to file 302 for Sushant Singh. கண்டிப்பா பண்ணாதான் வந்து எல்லா விஷயமும் வெளியில வரும். ஆனா இதுல ஒண்ணே it is ஒரே ஒரு விஷயம் நாங்க ரெண்டு பேரும் சொல்ல விரும்புறோம்னா, அவங்க நோ மேட்டர் எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருந்தாலும், கவர்மெண்டே வந்து பவர்ஃபுல்லா இருந்தாலும், இந்த பாலிவுட் அண்டர்வேர்ல்ட், நம்ம பப்ளிக் we are more powerful than them. அது நம்ம இந்த சுஷாந்த் கேஸ்ல நல்லா தெரியுது நம்மளுக்கு. ஸ்லோவா in many times we know that we are really powerful if we unite, if we get united in one thing. Best example நம்ம தமிழ்நாடு ஜல்லிக்கட்டு, அடுத்தது சுஷாந்த், இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது வந்து கரீனா கபூரை தூக்குனது. So yes, if we நம்ம நினைச்சா, நம்ம ஒண்ணு சேர்ந்தா, ஜஸ்டிஸ் என்னங்க எல்லாம் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ஆனா நம்ம ஒண்ணு சேரணும். அதுக்கு நம்ம தேவை ஃபர்ஸ்ட் we should be informed. ஒருத்தருக்கும் we should be, that's what we are doing. Everyone has to be informed, everyone has to be made aware of what is happening. அப்பதான் அவங்க வந்து சேருவாங்க. நம்மளோட காஸ், நம்மளோட மோட்டிவ் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான், அவங்களுக்கு புரிஞ்சாதான். ரொம்ப பேருக்கு
தமிழ்நாட்டுல பாதி முக்காவாசி பேருக்கு சுஷாந்த் மேட்டர் என்ன நடந்தது கூட வந்து தெரியாது. என்னமோ நடக்குது பாலிவுட்ல, ஆக்சுவலா ஏதோ சுஷாந்துக்காக கொலை வந்து நடந்தது, கொலை இல்ல நடந்துட்டு தான் இருக்கும். இல்ல அதுல என்ன அதுல சுஷாந்துக்காக நான் பேசும்போதே ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க. ஆக்சுவலி அவங்க நல்ல ஃப்ரெண்டு தான், நான் தப்பா சொல்லல. உனக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை, நீ எதுக்கு வடநாட்டுக்காரன் என்ன ஆனா உனக்கு என்ன, எப்படிப்பா அப்படி சொல்ல முடியும்? வடநாட்டுக்காரன் தென்னாட்டுக்காரன் எல்லாம் இந்தியன் இது தானே, வந்து we are all same, கரப்ஷன். right? இது வந்து அகேன்ஸ்ட் கரப்ஷன், அகேன்ஸ்ட் டெவில். அதுக்கு அகேன்ஸ்ட் நம்ம சண்டை போடுறோம். சோ யார் சண்டை போட்டாலும் அவங்க யார் கூட சண்டை போய் நம்ம நிக்கணும். நம்ம நம்ம நிக்கணும், நம்ம ஒன்னா இருக்கணும், நிக்கணும். யுனைடெட். அதுதான். சோ அதனால யுனைடெட்னஸ் காட்டணும். அப்படி யா இருந்ததுனால தான் நம்ம வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா வின் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் யா ஃப்ரீ இந்தியால இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்மளோட கெட்ட நேரம் நம்ம ஆளுங்கிட்ட நம்ம சண்டை போடுறதா இருக்கு. சோ இது வந்து यस அது வந்து हिंदी நான் அப்படியே சொல்லிட்டேன். जैसे मैं कहा था कि ये लोग जो हम जिसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है, बहुत बहुत पावरफुल पीपल है। भले इनके साथ पूरी गवर्नमेंट भी इनके साथ हो, पूरे इनके साथ बड़े-बड़े पैसे पर कुछ भी ले लीजिए इनके साथ, लेकिन हमारे पास एक ही हथियार है, वो है हमारी एकता। हम लोग पब्लिक बहुत पावरफुल है, लेकिन पब्लिक को पता नहीं है कि उनका पावर कितना है, वो लोग क्या कर सकते हैं। पब्लिक थोड़ी गुमराह है, हर पब्लिक गुमराह है। उन्हें ठीक से उनका पब्लिक के पास ठीक से एक रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है कि चलिए इस रास्ते पे चलते हैं, इस रास्ते पे चलेंगे तो हमें आके विक्ट्री मिलेगी, हमें सफलता मिलेगी। अगर पब्लिक एकजुट हो गई तो भले कितने से बड़ा डॉन आ जाए, बड़ा से बड़ा गवर्नमेंट आ जाए, सबको हम हिला के रख सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे साउथ में जो जल्लीकट हुआ था 2018-17 में हुआ था। बेस्ट एग्जाम्पल, हमने गवर्नमेंट को हमने झुका दिया, हमने वी मेड देम टू रियलाइज हमें क्या चाहिए। इट वाज अ राइट कॉज। उसका दूसरा एग्जांपल सुशांत के मामले में कितनी पब्लिक इकट्ठा हुई, अभी भी पब्लिक लड़ रही है। अगला दूसरा एग्जांपल था ये करीना कपूर, जिससे करीना कपूर को इंडियन गवर्नमेंट ने निकाल दिया योगा से, क्योंकि पूरी पब्लिक ने एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो यही है, अगर पब्लिक अवेयर हो गई, अगर पब्लिक को पता चल गया कि उनके साथ क्या हो रहा है, पब्लिक मिल जाएगी। और यही एक पावर है, यही हथियार है जो हम लोगों के पास है, जो इनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो अवेयरनेस यही हम दोनों कर रहे हैं, मैं और मित्रा जी यही कर रहे हैं। जितना से जितनी पब्लिक हो सके उन्हें बताएं क्या हो रहा है, क्या हुआ है आज तक हमारे साथ, और ये बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड कैसे हमारे 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 इंडिया को, ये इंडिया की बात नहीं है, घर घर की बात है। इट्स ए स्टोरी ऑफ एवरी हाउस। ये ऐसे नहीं कह सकते कि मुंबई में हो रहा है तो चेन्नई वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, चेन्नई में हो रहा है तो मुंबई को फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स हैपनिंग इन आवर हाउस। हमारे घर के अंदर बैठ के हमारे साथ ये लोग खेल रहे हैं। These people are sitting inside our house and playing game with our lives. So the kandipa வந்து we have to get together. நம்ம வந்து we have to stay united. இங்க ஒரு விஷயம் சரண்யா சொல்லிருக்காங்க, நம்ம கூட நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இதை பத்தி எல்லாம். அக்கா, in last videos about NGO, all high profile actors are went in the NGO owner daughter wedding and did some work like dining work, VITJ na என்னன்னு தெரியலப்பா, quest I think background is big. Dining work with guest. With the guest. Okay. Actually you're so true சரண்யாமா. நாங்க நிறைய வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். நாங்க என்ன இது இவ்ளோ இந்த மாதிரி வந்து போய் இவங்க வீட்டுல போய் உட்காந்து டான்ஸ் ஆடுறாங்க, இது பண்றாங்க, டைனிங் சாப்பாடு போடுறாங்க. இது வந்து பயங்கர பெரிய விஷயங்க. அவங்க கிட்ட அடிமையா இருக்கிறாங்க நிறைய பேரு. இது ஏன்னா ஒரு திருடனுக்கு தான் தெரியும் இன்னொரு திருடனை பத்தி. சோ நீ என்ன திருடி இருக்க, எவ்வளவு திருடி இருக்க, எல்லாம் என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. நான் இப்ப வந்து உன்னை பத்தி சொன்னா உன் நாரிடும். அந்த மாதிரிதான் இவங்களோட கொள்கை, இவங்களோட கோட்பாடு. இது இவங்க எல்லாமே வந்து இது ஒரு பெரிய வெப். நீ என்னென்ன பண்ற, எனக்கு எல்லாத்தையும் திருடனுக்கு தேல் கொட்டின மாதிரி எனக்கு கொட்டுச்சுன்னா உனக்கு கொட்டும். இதுதான் வந்து அவங்களோட. நாங்க கூட நிறைய வாட்டி யோசிச்சிருப்போம். அது மட்டும் இல்ல, நீங்க வந்து செலிபிரிட்டிஸ் மட்டும் போலங்க, பாலிவுட் மட்டும் போல, எல்லாரையும் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ல இருந்து எல்லாரையுமே பிசினஸ் பர்சன்ஸ் கூட அங்க வந்து அடிமையா தான் இருக்கிறாங்க. இது வந்து இந்த IPL இந்த மாதிரி வெங்காயம் விஷயங்கள்லாம் வந்தது நம்ம கண்ணை மறைக்கிறதுக்கு தான். நம்ம வந்து உட்காந்து டிவியை பார்த்துட்டு இருப்போம், ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருப்போம். ஆனா நமக்கு பின்னாடி வந்து எல்லா விஷயமும் நம்மளுக்கு தெரியாம நடந்துட்டு இருக்கோம். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது கேம்ஸ். நம்மளோட வீக்னஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. நம்மளோட வீக்னஸ் என்ன? என்டர்டைன்மெண்ட். நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? நல்ல படம் வேணும். நம்மளுக்கு வந்து கிரிக்கெட் பிடிக்கும், ஆதி காலத்துலயும் நம்ம எல்லாரும் கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ். ஸோ அதை வச்சு நல்ல விஷயம் கொண்டு வந்தா பரவாயில்ல. நிஜமாவே வந்து அந்த IPL நிறைய பேருக்கு வந்து வாழ்க்கை கிடைக்குது நிறைய பசங்களுக்கு. அதுதான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆக்சுவலா வந்து அதை அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆஃப்டர் பார்ட்டியில சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி
ஃபிக்ஸிங்லாம் பண்றாங்க. இது நம்ம நிறைய பார்த்தோம், ஃபிக்ஸிங்ல வந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு. ஸோ இது லெவல் பேசினா பெரிய லெவல் போயிட்டே இருக்கு. ஹோப் அதை பத்தியும் கண்டிப்பா வந்து இவர் எழுதியிருப்பாருன்னு பார்ப்போம். எழுதியிருந்தா நம்ம கண்டிப்பா அதை பத்தியும் படிப்போம், எல்லாருக்கும் இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம். என்னன்னா நான் கேட்கறது உங்ககிட்ட எல்லாமே வந்து பி யுனைடெட். ஒரு விஷயத்துக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க, நாலேஜ் எடுத்துட்டு வாங்க, நம்ம சந்ததிகளை பாதுகாக்கணும். இந்த விஷயத்தை இப்ப ஸ்டாப் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வர அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் வந்து நிம்மதியா உட்காந்து ஒருவேளை சாப்பாடு சாப்பிட முடியும். இல்லைன்னா நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் பாத்தீங்களா, டேட்டா மைனிங்ன்ற பேர்ல நம்மளோட எல்லா சீக்ரெட்ஸும் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. அவங்க டர்ட்டி சீக்ரெட்ஸை மறைக்கிறதுக்கு நம்மளோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிறாங்க. Kamini, they say showbiz business is all about keeping relationship with media, politicians, authorities, fans, and earn money. Kamini ji, thanks a lot for coming. Nijamave vande, I'm really happy that you've just come and seeing the shows. Not only Kamini ji, everyone, all the sisters and brothers, because she's really busy, but still she's come. அவங்க எழுதுனது படிக்கிறீங்களா? Yeah, showbiz business is all about keeping relationship with media. पॉलिटिशियन ये सारे बॉलीवुड के लोगों के, बड़े बड़े लोगों के लिए सिर्फ एक ही मकसद है, मीडिया के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ और अथॉरिटी के साथ नाता बनाए रखना और जितना से जितना हो सके पैसे कमाना. आई मीन दोबारा यही कहेंगे हम दोनों कि यार लेट्स दैट बी द क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम माय. आई मीन लाइक हमें वी हैव टू बी अवेयर, वी हैव टू बी इन्फॉर्म्ड. हमें एकजुट होके इनका सामना करना है, जितना से जितना हो सके सारे पब्लिक को ये बताना है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है और क्या होगा. और अगर हम अभी रिएक्ट नहीं करेंगे तो भले आप इंडिया में हैं, इंडिया में नहीं है, कहीं पे भी हैं, लेकिन प्लीज बी इन्फॉर्म, शेयर कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेशन बहुत आपको मिलेंगे. शेयर कीजिए सबके साथ और बताइए कि क्या हो रहा है. ये बॉलीवुड और ये बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड सब आके कैसे इंडिया को हमें, हमारे घर को, हमारे आने वाले अगले जनरेशन को ये लोग कैसे खोखला कर रहे हैं. हाउ दिस पीपल आर ट्राइंग टू ईट अस फ्रॉम इनसाइड our what they are doing. So stay informed, be aware of what is happening, and stay united, and let's we will keep fighting for justice for us, justice for Sushant. Yes, I'm watching from Spain. Thanks for sharing for this great awakening. 11 IG, thanks 11 IG, thanks a lot for everyone. The motive is like we have to keep spreading the information to everyone. We should know what's happening around us, like how we have been trapped. We means like all of us who have lost their life, who have sacrificed in this like noble journey, like so many of them sacrificed their life. So it's we from other countries also, we should not think that we are happy in other country, we are earning and we are having a happy life. No, we have to do something for our country, even if we are not in the country. Okay, when we are doing, then definitely our people will do more to safeguard themselves. So it's like no you, me, and we are foreigners, nothing. Like we are all together, we are all united together, and we are going to fight this until we get justice for all the people, especially Sushant, Divya Bhati ji, Sridevi ji, Disha, Jia Khan, and so many people we don't know. They have sacrificed their life too, okay, in this particular war, who helped Sushant Singh also. So we started all together and should fight together with justice for SSR. But now sad and pain to see they fight each other. Yes, it's absolutely, I feel so bad, Kamini ji. I feel so hurt also. People are like, maybe this is because of the PR, planted PR also. So they should think about this. They should unite it. It's all just a small part of ego. Okay, ego is playing. If they think, no, we are all same brothers and sisters, we are fighting. Like even in family, we used to fight. So we have to just take it away from our mind. Again, we have to be united. That's what my request. We have to pray for this, Kamini ji. We will pray and everyone will be united. And the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Exactly, Sita Devi ji. We have to do something. We should not be selfish. Sushant was so selfless. At least we have to follow certain things from him. Certain one or two things. Sushant is like, I have to say this one. I mean, like, of course, the way he has investigated, the way he has documented, जिस तरीके से सुशांत ने investigation किया, document किया, I mean, the commitment what he has shown to bring the information outside to the people. Who are people? We are the people. So the commitment he has shown to bring the information to us,
you cannot put that in words. आप उससे आके words में नहीं लिख सकते कि किस हद तक जाके सुशांत ने आके अपनी लाइफ तो है, लेकिन कितना कमिटेड के साथ कितने साल इन्वेस्टिगेशन करके ये इन्फॉर्मेशन हम तक आज पहुंचाने की कोशिश की है. तो इसमें लाइक यू कांट उसमें शब्द आप डाल ही नहीं सकते. ही इज बियॉन्ड. हजारों में एक नहीं, लाखों में एक सुशांत जैसे बंदे आते हैं जो इतना काम ओनली टू ब्रिंग द इंफॉर्मेशन, टू ब्रिंग द ट्रूथ आउट. एंड लाइक कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं करते. कुछ लोग काके सिर्फ डॉक्यूमेंट करेंगे इन्वेस्टिगेशन. He did the investigation, he documented it. It's not a simple documentation. Actually, he made, when we spoke with Deepti ji said these drives are highly encrypted. These are not like small encryption. These drives were highly encrypted, so he made sure that even if you get your hands on these drives, you cannot read what is written in this one unless maybe he has given some clues on how to decrypt these drives. So जिस हद तक जाके सुशांत ने ये मेक श्योर किया कि अगर ये इतना इन्फॉर्मेशन जो एनक्रिप्ट करके इसने लिखा है किसी के हाथ में भी आए तो भी वो उसे आके पढ़ ना सके और सही बंदा ही इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सके और पब्लिक तक पहुंचा सके. सो ऐसे बंदे आके इट्स वेरी you can't find these people. Like once in lifetime you will get to meet these people, because most of the big peoples are like, yeah, we can keep on talking, but Sushant, you cannot compare Sushant with anyone else. I'm not saying Sridevi ji did her own investigation. Like she was against, when we spoke with Deepti again, Sridevi ji was against this underworld and against trying to find all the information against her own husband. That's what happened with Sridevi ji. She hired private investigators to see what is her husband Boni Kapoor is doing, and Boni Kapoor, Anil Kapoor, all family and doing, and then she really got into more and more dirty secrets, which took her down and down, deeper and deeper and deeper. But again, everyone is doing, but this guy has made us speechless. Like the amount of effort what this guy has put to bring the information out, so that today we have to. That's what I keep insisting. Spread it. That was the only one goal, and that's only one way we can win this one. If we have to win this one, we have to spread this knowledge, spread this one to every corner of this world, or probably every corner of this universe. I would say we have to spread this, and that is the only way we can win this one, or else it's really hard. But he didn't thought it was hard. He did it, so we will do it. We will never think it's hard. We will say yes, it's possible, and we will keep doing it. He always said there, like, someone will continue, someone will do this, exactly. someone will take this, someone will be a torchbearer. So he believed it. So we the public have to take this in our hand. And as Kaminiji is telling, like I am telling all, if Sushant not get justice, then we the people are the blame. So true. It's from us. We have to take the blame, not politicians using their power to give clean sheet. We are making them to use the clean sheet, okay, making their power. So if they are also culprits, but it's in people's hand. Small example how we got this Bollywood to their knees from past 1 year. We didn't go to their movies. Radhe movie was released, and only 2 theaters were running that movie, and 6,000 or 10,000 or 30,000 only they made profit from the movie. That is the power of public. That is the power of people. If we say no altogether, if we say no, that means no, you cannot. And we showed them, and that's what I'm saying. We are powerful, but we have to believe in ourselves. हम पे विश्वास होना चाहिए कि हम लोग उनसे ज्यादा ताकतवर हैं अगर हम यूनाइटेड रहें. तो अगर हम एकजुट होकर एक मिलकर कहें नहीं, हमें नहीं चाहिए ये, हमें तुम नो, एकजुट होकर अगर हम नो कहें तो वी कैन डू इट. हमें कर दिखाने की हिम्मत, ताकत है हमें. How did we gain independence from the British? Because we all stayed united. The only thing now is like we are a little bit more divided. So we have to get united. Also just think like we have to keep motivating each other. That's the one best way we have to do now, because you think like from we got freedom from East Indian Company. It's because we had different kind of leaders. Everyone keep motivating the followers.
So true. now So we true. have to keep motivating rather like fighting with each other. Okay, no, we know that there are a lot of planted PRs are, I mean, in the market now. So now we should be more careful, and if someone says about something, we have to use our brain. Okay, it's not that is not a problem now we have to fight. Okay, please be united, please be safe, and just fight for the justice. Yeah, I mean, even these PR gangs, they can only do any harm if you believe them. I mean, for example, if PR gang comes and says to me that Mitra ji is not Sushant warrior, she is doing something else, I will say, okay, fine, that's Mitra's problem. But my Just job is to ignore, fight. My and job is just to keep fight going. for Yeah. Sushant. I am doing it. I don't care what Mitra ji is doing. I don't care what Saranya Natarajan is doing. I care what I am doing. And Yes, Saranya just will do the ignore. same thing. Saranya won't care for what Mitra is doing. She will just simply fight for Sushant. She will believe, yes, Sushant was right and she is fighting. In that way, our goal is the same. Our goal will be the same. We all will be walking towards one goal, and that is for justice. And these PR gangs they will they will do anything, but they will not succeed in dividing us, or in making think us like, okay, what should they do next to divide us? Because our goal is same. Our goal is justice. That's it. That's our goal. We shouldn't care about what Mitra is doing, or Saranya is doing, or Kamni ji is doing. I shouldn't care. I should only care about what I am doing for Sushant, what I am doing to fight against this Bollywood, what I am doing to say no to this Bollywood, what I am doing against this underworld, against these substance issues, against all this corruption, what is happening in front of me. I should care about that, and I'll keep fighting for that. Of course, yes, I have to make sure that everyone does the same thing. But I cannot go and change Mitraji, or I don't have to, because just because the PR gang said that Mitraji is doing something wrong. Fine, okay, that's Mitra's well and wish. What I am doing, I will keep doing it. So believe in yourself, believe in Sushant, believe in justice, and keep walking towards your goal. Okay. And And we have to be united. and Yes. Kamini, they say she's telling like I'm going and listening to all channels and telling to all stay united for justice for Sushant Singh Rajput. Thank you so much, Kamini ji, because whatever you're doing is a wonderful job. This is what we need now. This is what like someone has to go and make that unity. I feel like Sushant has given this instruction to you. That's what I've typed here. Okay, so he has given a lot of instruction to so many people. Just do this. His spirit is trying to make us doing further. Everyone, even the people who are listening here, who's gonna listen, everyone has their own role. So this is your role. I respect that, and please keep doing it. So we will wind up for today's live, and then we will come back as soon as possible. Probably we cannot come tomorrow, so we can meet on சாட்டர்டே. ஓகே, ஸோ நான் தமிழ்லேயே சொல்லிடுறேன். நன்றி எல்லாருக்கும், இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் நன்றி. நீங்கள் வந்து இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து இந்த சப்போர்ட் கொடுக்குறீங்க. நீங்கள் இது வந்து எனக்கு கொடுக்குற சப்போர்ட் இல்லைங்க, இது நமக்கு நாமளே கொடுத்துக்கிற சப்போர்ட். நம்ம மக்களை நம்ம சேவ் பண்ணுறதுல, ஹியூமனிட்டியை சேவ் பண்ணுறதுல நம்ம எல்லாருமே ஒன்றா ஆயிருக்கோம். நம்ம வந்து சண்டை போடக்கூடாது. வி ஹாவ் டு பி யுனைடெட். நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம மக்களை காப்பாற்றுறோம். இதுதாங்க, இது வந்து இந்தியன் மக்கள் அப்படிலாம் இல்லைங்க, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் இந்த ப்ராப்ளம்னா நம்ம நிற்கணுங்க. ஸோ பேசிக்கா இப்போ வந்து நம்மளோட மோட்டிவ் வந்து we have to save our people, keep motivating, be united, be strong. ஸோ நான் வந்து சொன்ன மாதிரி நான் வந்து நாளைக்கு நாங்கள் வரமாட்டோம் லைவ்ல, நாங்கள் சனிக்கிழமை வரோம். நாங்கள் வந்து இன்னும் நிறைய ஸ்லைட்ஸ், இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் படிப்போம். இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் அண்ட் வாட்சிங், அண்ட் those who gonna watch this in future, thanks a lot once again. And Kamini ji, please keep doing your beautiful and wonderful work. அண்ட் ஐ குயிக்காக நான் படிச்சு முடிச்சிடுறேன். நீங்கள் உங்கள் க்ளோசிங் நோட் முடிச்சிட்டிங்களா? ஆக்சுவலி பாலிவுட் ஆக்டருக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி பிடிக்காது. தே ஆர் ஆக்டிங் லைக் தே நோ அபவுட் தமிழ் ஆக்டர் ஆல் வென் பபராசிஸ் ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின். ஆனால் அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது, தமிழ் மொழி பிடிக்காது. ஆமாமா, அவங்க வந்து தமிழே பிடிக்காது, நல்லா தெரியும். பாப்பராசிஸை வச்சு அவங்க போற இடம் வர இடம் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெருசா கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க. அவங்க ஃபேமிலியை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ். தமிழ் மட்டும் இல்லைங்க, அவங்கள பாம்பேக்காரவங்க நெப்போட்டிசம் தவிர வேற யாரையும் பிடிக்காது. ஈவன் என்ன சொல்றது, கல்கட்டா, பீகார், அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கு, பெங்களூர், சென்னை, யாருமே பிடிக்காது. குறிப்பா தமிழ்காரங்களும் பிடிக்காது. அது நல்லாவே எனக்கு தெரியும். அவங்களுக்குலாம் பெரிய பந்தா பண்ணிப்பாங்க. இப்போ வந்து தமிழ் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. வணக்கம் காமினிஜி, தேங்க்ஸ் அலாட்.
அதுக்கப்புறம் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் SSR லக்ஷ்மி, தேங்க்ஸ் லக்ஷ்மி, கீப் டெல்லிங் திஸ், அப்பதான் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும். தேங்க்யூ பாலாஜி பிரதர், வாங்க ஐயா, ஸ்டே சேஃப். எஸ், நீங்களும் பத்திரமா சேஃபா இருங்க. அதுக்கப்புறம் எஸ் ஸ்ரீனிவாசன் ஆர், ஜஸ்ட் மூவ் from discussing, chatting to action oriented plan. Yes, gather in prime area of the country daily, eliminate these gangs one by one with hired shutters. Thanks a lot Srinivasan sir, நீங்களும் you keep spreading. சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும், அதனால தான் வந்து இந்த டிஸ்கஷன். ஸோ எஸ், we keep coming to the point further. எல்லாருமே வந்து கீப் மோட்டிவேட்டிங் யுவர் செல்ஃப். ஏன்னா நம்ம மோட்டிவேஷன் இந்த வார்த்தை இருந்தாதான் நம்ம வந்து எல்லாரும் ஒன்னா இருப்போம். இல்ல நடுவுல வந்து பூந்து நம்ம மனசை கலைச்சிருவாங்க, நம்மள வந்து இது நீ அது நீ சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இப்போ நிறைய இந்த காஸ்க்காக யூடியூபர்ஸ் வந்து நல்லது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. அதனாலதான் வந்து காமினிஜி வந்து இங்க எல்லாருக்குமே வந்து போயிட்டு யுனைடடா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பா எல்லாரோட மனசு மாறும், எல்லாரோட மனசு அந்த ஈகோ கீழே வந்து திரும்பியும் எல்லாரும் ரீயூனைட் ஆவாங்க. நான் ப்ரேயர் பண்றேன். எல்லாரும் அண்ணன் தம்பிக தான், அக்கா தங்கை தான், இந்தியன்ஸ் தான். ஸோ நம்ம எல்லாருமே திருப்பியும் ஒன்று சேர்ந்து பாடுபடுவோம். நம்மளோட கண்ட்ரியோட ஃப்ரீடத்துக்கு இந்த மாதிரி சில கேவலமான ஆளுங்கிட்ட இருக்கிற நம்மள நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம். அதான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ வேற எதுவும் இல்லை. தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் a lot for both of you. God bless you and good night. Thanks a lot. God bless you to all everyone. நீங்க உங்களுக்கும். எஸ் மேம், our goal only justice for SSR and his friends. கண்டிப்பாப்பா, அவர் மூலியமா நிறைய பேருக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணும், அதான் எங்களோட விஷயம். ஸோ விஜய், தேங்க்ஸ் a lot for your beautiful translation in Hindi. So hopefully we will meet on Saturday. எல்லாருக்கும் நன்றிகள் வந்ததுக்கு. Thank you so much once again. Good night. You all have a beautiful evening. Thanks a lot. Bye and a beautiful weekend. ஜெய் ஹிந்த். அதை சொல்லணும் கண்டிப்பா, நம்ம ஒரு விஷயம் டைமும் இதை சொல்லணும்.